ధన్యవాదాలు సార్. Thank you for spreading such a divine grace, sir. Dance, a timeless medium of expression, bridges hearts and cultures. Let's submerge ourselves in the captivating spectacle of kindling our spirits with delight and motivation. ఇప్పుడు విశిష్ట సంస్థ నృత్యాంజలి అకాడమీ తిరుపతి వారి తరపున ఒక నృత్య ప్రదర్శన శ్రీ రవి సుబ్రహ్మణ్యం గారి శిష్యులు వై తన్యశ్రీ చెప్పట్లు కొట్టాలండి గట్టిగా, ఇంకా గట్టిగా. జోషి, ఆద్య, షమిత మరియు హర్షిత వీరి నృత్య ప్రదర్శన తిలకించి ఆనందించాలని ప్రార్థన. కీర్తన వాతాపి గణపతింపజే.
అద్భుతమైన నృత్య ప్రదర్శన. మరో నృత్య ప్రదర్శనతో మిమ్మల్ని అలరించడానికి బేబీ నిహారిక, హేమశ్రీ, పూజిత తిరు జవరాల కీర్తనకు పూజిత గారి ప్రదర్శన. తిరు తిరు జవరాల తిరు తిరు జవరాల ఈ తలమైన నీ తారహార మధురే. తిరు జవరాల ఈ తలమైన నీ తారహార మధురే. తిరు జవరాల తిరు తిరు జవరాల సని సగ స మగ స 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 సగ గమ పని పని స పని సగ మగ సని మగ సని సగ సగ గమ ధిమి తొంగ తొంగ ధిమి యారే మమరే పారావు మజ్జా మజ్జా రిమి यारे ममारे पात्राव मज्जा मज्जा कमलना भूमि तम कुटिंती कमलना भूमि तम कुटिंती कमलती रूदे अवधरिंचरो कमलना भूमि तम कुटिंती कमलती रूदे अवधरिंचरो తిరు తిరు జవరాల ఈ తరలమైన నీ తారహార మధురే. తిరు జవరాల తిరు తిరు జవరాల సని సగ స మగ స 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 సగ గమ పని పని ని స పని సగ మగ సని మగ సని సగ సగ మమ జం జం జనకి నాని ప్రకట మునుపే భళా భళా జగ జగ జం జం జనకి నాని ప్రకట మునుపే భళా భళా సకలపతికి సరసపుకొమ్మ సకలపతికి సరసపుకొమ్మ నీ ముఖ సిరి మెరసే చింగుల మురిపెముల సకలపతికి సరసపుకొమ్మ నీ ముఖ సిరి మెరసే చింగుల మురిపెముల. తిరు తిరు జవరాల ఈ తరలమైన నీ తారహార మధురే. తిరు తిరు జవరాల తిరు తిరు జవరాల సగ స మగ స మగ స మగ స సగ స మగ స మగ స మగ స సగ స మగ స మమ సని పప సని సని మమ మమ సని సగ స మమ మాయి మాయి అలమేలు మంగళాంచారి మాయి మాయి అలమేలు మంగళాంచారి మతి బాయని వెంకటపతి పట్టపురాణి మాయి మాయి అలమేలు మంగళాంచారి మతి బాయని వెంకటపతి పట్టపురాణి మ్రోయ చిరు చిరు జలని మ్రోతాల
చూపమరే మృమయ చెరుగడ జనని మ్రోతాలని సోయమైన నీ సొలపు చూపమరే తిరుతిరుజాల ఈ తరళమైన నీ తారరమధురే తిరుతిరుజాల ఈ తరళమైన నీ తారరమధురే గట్టిగా చెప్పండి. సకలపతి శ్రీని ఆవిష్కరించిన పూజిత ధన్యవాదాలు. చివరి పర్ఫార్మెన్స్ గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి. తన్యశ్రీ, జోషి, ఆద్య, షమిత, నిహారిక, హేమశ్రీ అండ్ హర్షిత. శుక్లాం
చిన్నారుల్ని గట్టిగా చెప్పడంతో మరోసారి ఆశీర్వదించాలని గట్టిగా. గురుగారు శ్రీ రవి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. వీరిని శాలలో సత్కరించవలసిందిగా డీజీఎం గారిని రమ్మని కోరుతున్నాను. గట్టిగా చెప్పట్లండి. సార్ మీరు ఒక నిమిషం ఇక్కడే ఉండాలి. చిన్నారి వై ధన్యశ్రీ మెమెంటో సత్కరించవలసిందిగా శివనాథ్ గారిని కోరుతున్నాను. మరి జోషి ఆద్య చెప్పట్లండి. శమిత నిహారిక హేమశ్రీ చెప్పట్లండి. హర్షిత పూజిత ధన్యవాదాలు. Thank you so much for such a scintillating performance. You made our day yet. Thank you. So, this is one of the important day. We're gonna give a little bit introduction about this day also, May 1st. Before we proceed, let us take a moment to reflect on Labour Day, a day that commemorates the hard work and dedication of workers globally. It is a reminder of the importance of diligence and perseverance in all our endeavors. మనందరికీ తెలుసు ఈరోజు ప్రపంచ శ్రామికుల రోజు. ఒక సివిల్ సర్వీస్ విద్యార్థికి పరిచయం అవసరం లేని కవి రచయిత శ్రీశ్రీ గారు మరియు వారి యొక్క రచన మహాప్రస్థానం. శ్రీశ్రీ తన మహాప్రస్థానంలో దాగని సత్యంలో శ్రమను కార్మిక లోకాన్ని కొన్ని పంక్తుల్లో వర్ణిస్తారు. తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్ళెత్తిన కూలీలు ఎవరు? ప్రభువులెక్కిన పల్లకి కాదు, అది మోసిన బోయీలు ఎవరు అంటూ శ్రమను నినదిస్తారు. ఈ శ్రామిక రోజు నాడు మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సామాజిక మానవ జీవితం సమస్తం పూర్తిగా శ్రమ ఆధారితం. దీనిని డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అని గాంధీజీ అంబేద్కర్ వర్ణిస్తారు. అంటే శ్రమ పట్ల గౌరవం, మనం చేసే పని పట్ల గౌరవం. ఒక విద్యార్థిగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ శ్రామిక దినోత్సవం నాడు నేను పెట్టే శ్రమ ధైర్యంగా సంతోషంగా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి అనే అంశాన్ని నేర్చుకోవాలి.
మనం చదువులో భాగంగా పెట్టే శ్రమ పట్ల అయిష్టతను కానీ అపనమ్మకాలు కానీ సోమరితనాన్ని కానీ పూర్తిగా దూరం పెట్టాలి. ఇక్కడ ఒక సంఘటన నెమరు వేసుకోవచ్చు. తుంగభద్ర డ్యాం కట్టే సమయంలో 4 కూలీలు ఒక బండరాయిని ఎత్తలేక శ్రమపడుతుంటే ఒక వ్యక్తి అక్కడే కూర్చున్న మేస్త్రి దగ్గరికి వచ్చి, ఏమయ్యా వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు, నువ్వు కూడా పోయి కాస్త సహాయం చేయని అడిగితే ఆ మేస్త్రి, నేను వీళ్ళ మేస్త్రిని, నేను చేసే పని నేనే చేయాలి, వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళే చేయాలి అంటూ భీష్మించుకొని కూర్చొని ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ప్రశ్న అడిగారో ఆయనే స్వయంగా వెళ్ళి వాళ్ళకు సహాయం పడి ఆ బండరాయిని పక్కకు పెట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆ మేస్త్రి ఆ వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళి, మీరు చేసేది పని కాదు కదా అని అడిగితే ఆ వ్యక్తి తనను పరిచయం చేసుకుంటూ, నేను ఈ తుంగభద్ర డ్యాం మొత్తానికి చీఫ్ ఇంజనీర్ని, నా పేరు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య అని చెప్పుకుంటారు. మనం చేసే పని పట్ల శ్రద్ధని ఈ శ్రామికుల రోజు నాడు మనం అలవర్చుకోవాలి. దానికి అనుగుణంగా మనల్ని మనం మలుచుకోవాలి. Behind each triumphant civil servant lies a bedrock of knowledge, guidance and relentless preparation. I invite our esteemed Deputy General Manager and Head of Research and Development, Mr. Srinath, to illuminate us with the insights and unravel the narrative of Narayana IAS Academy. Please, a big round of applause. Good morning, everyone. I'm so proud of you and every one of you. We are here today because every single one of you stood tall and said, yes, we can. Yes, we can learn. Yes, we can succeed. You decided you would not be defined by where you come from, but by where you want to go. What you want to achieve by the dreams you hope to fulfill. So I am warmly welcoming all of you to this session, and I'll try to introduce who we are, what we are doing. We are from Narayana IAS Academy, R&D, Research and Development. So 8 months back, we had conceived this agenda. ఎవరెవరైతే యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళారో, ఎవరైతే నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఒక 20 మందిని మేము గ్రూప్ చేసి we started development for this specific examination, UPSC Civil Services Examination. So in this we also understood many things. ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు కూడా మేము కనుగొన్నాం. ఒకటి, ఈ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ కావాల్సిన కరికులం ఏదైతే ఉందో, the curriculum itself, syllabus ఏదైతే ఉందో, that itself will make you leaders. That itself is personality building. That itself is holistic in nature. So ఈ curriculum building ని రాబోయే రోజుల్లో మీకు తెలుసు, సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అనేది ప్రతిరోజు కఠినతరం అవుతుంది. We have to start early for this examination. And you can see ఈ ఇయర్ ర్యాంక్స్ చూసినట్లయితే ఎక్కువ మంది యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. It's not like whether they are from one institution or other institution. The basic question is, what is the age of these people? 21, 22, 23. ఈ ఏజ్ లో సివిల్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేయగలుగుతున్నారు. The only thing behind this is that proper coordination and support. There is huge amount of support they are getting from their parents. They are getting from the ecosystem where they are getting educated. So we started encouraging. మనకు రెగ్యులర్ గా ఉన్న స్ట్రీమ్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇంజనీర్స్, డాక్టర్స్. We started popularizing these humanities now. People should take up humanities. There is one strong warning signal which is coming from the examination itself. ఏజ్ లిమిట్ తగ్గించాలి. ఎప్పుడైతే ఏజ్ లిమిట్ తగ్గించాల్సి వస్తుందో, ఇంజనీర్ అయ్యి మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేసి we cannot come to this path again. So we started looking forward for the next 5 years and we started develop curriculum.
ఏ కరికులంలో అయితే we started injecting these people the required skills from the base from +1 +2. సో వీటి కోసమే కరికులం డిజైన్ చేసాం, స్పెసిఫిక్ కరికులం డిజైన్ చేసాం. In this curriculum specifically we are focusing ఏవైతే UPSC preliminary examination లో వస్తున్నాయో questions. We warmly welcome you madam. Our humble pranams for our So Madam Ratna Prabha IAS గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. So madam we'll just take 2 minutes madam. No. Please. Thank you. I'll just take 2 minutes. So in this mission we are in a path now to integrate this curriculum with community. So we are bringing officers who are having vast experience to share their experiences. We are not going to be in between. So you can ask questions to them directly. How they have prepared, how they have cracked this examination, how these services are basically. ఈ సర్వీసెస్ ఒక 30 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి సర్వీసెస్, what exactly you can do, what kind of impact you can create in the society. ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా జోడిస్తూ మనం 10 workshops ప్లాన్ చేశాం. The first workshop we did in Hyderabad with Anandip Durshetti garu, collector Hyderabad district. Then in Anantapur we have done it with AK Khan sir. And now Madam Ratna Prabha garu is here to share her wisdom and experience to you. The parents and students can utilize this and ask questions and understand how this is going. Meanwhile, we'll try to present what we are doing in our ecosystem. What exactly we are doing by integrating this curriculum. I request my team to play AV of what we are doing in our R&D so that you will understand what is the kind of hard work we are putting in here. Whereas civil law incorporate matters that occur at individual level. So we have to differentiate between civil law and criminal law. Criminal law focuses on penalizing offenders, protecting citizens, and upholding law and order. Law and order of the society is very important. So next we have an article related to the European Union carbon border taxation. So this article is taken from the Hindu editorial. So exam point of view it is very important. We can expect both prelims as well as main questions. We have this article on the performance of the 17th Lok Sabha. As you clearly see, it is titled the many roles of the 17th Lok Sabha.
So this is the hard work we are putting into the program, meticulously designing curriculum which is required. We have all the required expertise for doing so. And I request the team to present the workshops AVs of Hyderabad and Anantapur also to have a glimpse for you people, for parents and students to Of the good keeping the church as the director of K. Most of these students are so interested, so trying to pursue this particular field. We are trying to decode all these factors. All these factors are reflected in questions which we can test, which we are actually in our IAS Academy. Teachers will tell me two ways. One is we have a lot of originality to whatever you like, whatever you see, to practice from my mind. I mean, it's such a good level of thinking. Second one is we are a fighter. Nobody is a fighter. Everyone who is related to civils achieving something big in life, more than the background that I have done academically. They are all fighters. They are all very original themselves. We have these two qualities. We have really invest time, 2 to 3 years of time, and find it out. We will do this. You are getting rest, intelligence, and calmness. After the instruction, better scholars. And he's an So, in the same series, we are trying to take help of Ratna Prabha Madam to share her wisdom and students, young aspirants, you can ask basic fundamental questions. Try to be patient. Madam will be answering as many questions as possible for us. So, I'll take your leave today and leave the stage. Thank you very much for giving this opportunity to present our products. Today we are privileged to host distinguished
to host distinguished luminary whose journey light up the path of dedication, tenacity, and triumph in the civil services. Her tales are not merely narratives, but guiding lights that steer numerous aspirants towards their dreams. I introduce you to Srimati K Ratna Prabha Madam, hailing from the 1981 batch of Karnataka cadre. She retired as the Chief Secretary of Karnataka in June 2018. Srimati K Ratna Prabha has an exemplary record in public service, spanning over 43 years, ranging from the social sector to IT, infrastructure, industry and commerce, skill development and women empowerment. She has left a mark whatever she has worked and made a special name for herself in the society for being innovative, people-friendly in approach and optimistic when it comes to taking tough administrative calls. Please play the AV to have a glimpse of her highness, exemplary career spanning more than 4 decades. నాలుగు దశాబ్దాల పైగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలనలో విశేషమైన అనుభవం, అలాగే సామాజిక రుగ్మతల నిర్మూలన నుంచి ఆర్థిక అభివృద్ధి వరకు తనదైన అరుదైన కలయిక, ఆధునికత వైపు అడుగు వేయించిన పరిశ్రమలు ఐటీ రంగాల్లో అరుదైన కృషి ఇలా శ్రీమతి కే రత్నప్రభ ఐఏఎస్ యొక్క ఒక విశిష్టమైన అరుదైన సివిల్ సర్వెంట్గా తన స్థానం పదిలం. శ్రీమతి కే రత్నప్రభ గారిని హృదయపూర్వకంగా సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. It's really great to watch, ma'am. It will motivate our students to take such a path. Thank you so much. I invite Sri K Ratna Prabha garu, Sri Kishore garu, Sri Shivnath garu, alage మా AGM శ్రీ సుధీర్ గారిని వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాను. సార్ ప్లీజ్. గట్టిగా చెప్పండి. కిషోర్ గారు మెమెంటో సత్కరించవలసిందిగా.
ఇప్పుడు శ్రీ కే రత్న ప్రభా గారు తమ స్వీయ అనుభవాలను ఒక సంకలనంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆ పుస్తకం యొక్క ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది. సార్, పుస్తకం యొక్క టైటిల్ కలెక్టర్ అమ్మ. తాము సబ్ కలెక్టర్ నుంచి కలెక్టర్గా వివిధ హోదాల్లో నిర్వహించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని తమ అనుభవాలను సంకలనంగా తీర్చిదిద్దారు. Thank you, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, as we journey through a day abundant with insights, awareness and knowledge, we now arrive at a crucial juncture of our event, the panel discussion. This is the crossroads where theory converges with the practice and ambitions encounter the freedom of experience. I cordially invite you to partake in this stimulating and enlightening panel discussion. This presents a single opportunity to hear first-hand from those who have traversed the path you aspire to embark on. Welcome to the core of our event. Welcome to the dialogue that could potentially sculpt your future. Madam, you were postgraduated. Kiran Kumar, please. Yes. That will be better like than starting questions. So good morning, my dear young aspirants. Good morning to all of you. Are good after. It's still morning. And I'm told some parents are also here, or only the students. So I'm glad that parents also have come, because తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం ఉంటేనే పిల్లలు సర్వీస్లో, ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లల సర్వీస్లో జాయిన్ కావాలంటే తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం చాలా ముఖ్యం. First of all, thank you to the Narayana IAS Academy for giving me this opportunity to be present here in Tirupati, in the midst of Lord Venkateshwara, the divine blessings of whom we can all move in life, I guess. And my journey, as you can see, has been such a long journey. I joined service very young. In those days, writing an exam at 20 years also was allowed for people who wanted to do central services. So I was so keen to join service that when I was starting in MA itself, I started writing. So first attempt I got into income tax. I was hardly 21 at that point of time. And MA ఆ సంవత్సరంలో మళ్ళీ రాశాను. మీలాగా ఇప్పుడు మీరు చాలా కష్టపడుతున్నారు. అంటే కాంపిటీషన్ ఎంతంటే మీరు 2 సంవత్సరాలు, కొంతమంది 5 సంవత్సరాలు, కొంతమంది 7 సంవత్సరాలు చదువుతున్నారు. సిలబస్ చాలా ఎక్కువ. మా అదృష్టం వల్ల ఏదో మేము 5-6 నెలలు చదివి సర్వీస్లో వచ్చేసాము. ఇప్పుడు మీ కష్టాలు చూస్తుంటే అమ్మ బాబాయ్ సర్వీస్ రావాలంటే అంత కష్టం అనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ చాలా పెరిగింది, అవేర్నెస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు తిరుపతి అనే ఒక ఐ కెన్ సే టైర్ 2 సిటీలో ఇలాంటి ఒక మోటివేషనల్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టే హౌస్ఫుల్ గా వచ్చారంటే చాలా సంతోషం. దాని అర్థం ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్ కి అంత ఇప్పుడు ఒక విధంగా విలువ ఉంది. తర్వాత ప్రచారం కూడా జరిగింది.
గ్రామంలో కూడా అందరికీ తెలుసు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే సర్వీసెస్ ఏంటి, బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఐ గెస్. మన టైంలో అసలు సోషల్ మీడియా లేదు, మొబైల్ ఫోన్ లేదు, ఓన్లీ పుస్తకాలు చదవడము, మ్యాక్సిమం అంటే ఒక కాంపిటీషన్ సక్సెస్ అనేది ఒక మ్యాగజైన్ ఉండేది. దాంట్లో ఎవరెవరు అచీవ్ చేశారో వాళ్ళ గురించి రాసేవాళ్ళు. తర్వాత మనోరమ ఒక చిన్న జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్ ఉండేది, అదే చదివేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు చాలా మెటీరియల్ ఉంది. దానివల్ల మీరు ఎవరెవరు సర్వీస్లో రావాలనుకుంటున్నారో మీకు అవకాశాలు చాలా అసలు మా సమయంలో ఉండే కంటే ఇప్పుడు మీకు అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. పుస్తకాలు ఉన్నాయి, స్టడీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా కోచింగ్ సెంటర్స్ కూడా మీకు గైడ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే సిలబస్ చాలా వాస్ట్గా ఉండడం వల్ల మెటీరియల్ కూడా చాలా ఉంటుంది. దానివల్ల మీరు మెటీరియల్ మీరే సొంతంగా అవన్నీ చదవాలంటే చాలా కష్టం. సో ఇలాంటి ఒక అకాడమీలో ఏమైతే వాళ్ళు మీకు టైం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ రెలవెంట్ మెటీరియల్ మీకు ఇస్తుంటారు. అప్పుడు మీరు బుక్స్ ఎక్కడంలో సమయం చాలా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇచ్చే మెటీరియల్తో మీరు చదువుకోవచ్చు, అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ వస్తుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు టైం చదవడానికి దొరుకుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే రెండు విషయాలు ఏమంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ కాంపిటేటివ్. సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మా టైంలో మేము ఏం చెప్పేవాళ్ళమంటే ఎగ్జామ్ ఇస్ సింపుల్ బట్ కాంపిటీషన్ ఇస్ టఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ యు యూస్. Because even now any graduate can write the civil service exam. This is only exam. నా ప్రకారం ఫీజ్ ఉండదు. సినిమాలో చూపించినట్టు కొడుకుకి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చేయాలంటే భూమి అమ్ముకొని తండ్రి ఏదో చదివించారు అని ఒక సినిమా చూపించేవాళ్ళు. కోచింగ్ సెంటర్స్ వల్ల కొంచెం ఖర్చులు వస్తున్నాయి కానీ పిల్లలకి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ చాలా మినిమం ఫీజ్. తర్వాత ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటే మనం 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఉండేటప్పుడు మనం కొంచెం ప్లేఫుల్గా ఉంటాం, చదువులంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఆలోచిస్తాం. సో గ్రాడ్యుయేషన్లో లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో మనకి తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి అనుకోండి, 3rd క్లాస్ కూడా వచ్చింది, వేరే మీరు ఏ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసినా మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ రాదు. కానీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అంటే మీకు తక్కువ మార్కులు వచ్చినా వాళ్ళు బేసిక్గా ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ మినిమం మార్క్స్ యూ షుడ్ బి పాస్ to write the civil service examination. So this kind of an opportunity ye exam lo raadu. And unde exams lo na prakaram this is one of the fairest examination. ఎంత ఫేర్ అంటే మీరు ఎక్కడో దేశంలో ఏదో చాలా రిమోట్ ఏరియాలో అబ్బాయికి వచ్చిందని అమ్మాయికి వచ్చిందని రీజనల్ లాంగ్వేజ్ చదువుకున్న వాళ్ళు, తెలుగు మీడియం, కన్నడ మీడియం, మలయాళం ఏదో మీడియంలో చదువుకున్న వాళ్ళు కష్టపడి చదివి సర్వీసెస్లో ఐఏఎస్లో టాపర్స్ అయ్యారు, లేకపోతే ఫస్ట్ 10లో వచ్చారు, 100లో వచ్చారు, ఐఏఎస్ వచ్చింది, ఐపీఎస్ వచ్చిందని మీరు చూస్తుంటారు. అది ఎందుకంటే ఈ సర్వీస్లోనే ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటే పిల్లలు మీరు ఎప్పుడు అనుకోవద్దు మీరు కాలేజీలో టాపర్స్ ఉండాల్సింది ఆర్ యు షుడ్ బి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ టు బికమ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్. మామూలుగా కాలేజ్ పిల్లలు ఆర్ట్స్ చదువుకుంటూ ఉండే పిల్లలు మీరు సీరియస్గా లైఫ్ మాకు ఒక సర్వీస్ ఇది గోల్ ఉంది అని మీరు సీరియస్గా చదువుకుంటే తప్పకుండా యు కెన్ మేక్ ఇట్. మీ చైల్డ్హుడ్ గురించి కానీ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కానీ నేను తెలుగు మీడియంలో చదివాను, లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివాను, మంచి కాలేజ్ చదవలేదు, నాకు ఇంగ్లీష్ కమాండ్ లేదు, నాకు అది రాదంటే ఏమున్నా కూడా దట్ ఈస్ నాట్ ఎ హర్డల్ టు గెట్ ఇంటు సివిల్ సర్వీసెస్. మీరు ఎప్పటి నుండి చదవడం ప్రారంభిస్తారో అప్పటి నుండి సీరియస్గా చేస్తే యు విల్ మేక్ ఇట్. బట్ మై ఓన్లీ సజెషన్ ఇస్ మీరు ఎంత తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తారో అంత మంచిది. ఎందుకంటే మీరు
చిన్న వయసులో మీరు వస్తే ఇట్లా నాలాగా చీఫ్ సెక్రటరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది చిన్న వయసులో. ఎందుకంటే బ్యాచ్లో కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఒక బ్యాచ్లో ఎవరు తక్కువ వయసులో వచ్చారో వాళ్ళకి అంటే తర్వాత మన విధి కూడా ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి. చిన్న వయసులో వచ్చామని చీఫ్ సెక్రటరీ అయితే లేదు. ఒక్కొక్కసారి సిచ్యువేషన్ may not become. But generally ఒకటేంటంటే మనకి సర్వీస్ రాయాలన్న గోల్ ఉంటే ఎంత తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తే అంత తొందరగా మంచిది. చాలా మంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేసుకొని నేను గోల్డ్ మెడలిస్ట్, నేను ఐఐటి చేశాను, నాకు ఇన్ఫోసిస్ లో 30 లక్షల జీతం వచ్చింది, కోటి జీతం వచ్చిందని వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే మనం ఎవరో కంపెనీ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్నాము, నాకేం తెలుస్తుంది అని అక్కడ పనిచేసే తెలుస్తుంది. ఓ నా ఫ్రెండ్ కాలేజీలో నాకంటే చాలా మామూలుగా చదివాడు అబ్బాయి స్కూల్లో, వాడేమో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాడు, నేనేమో ఐఐటి కోచింగ్ కి వెళ్ళి ఐఐటి చేసి నేనేదో సంపాదిస్తున్నాను. కానీ ఆ అబ్బాయి వచ్చి కలగా కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు ముందుకెళ్ళి మా కంపెనీకి ఏదో పర్మిషన్ ఇవ్వని అడగడం వెళ్ళినప్పుడు ఓ అయితే నేనే మార్గం తీసుకున్నానేమో అని అప్పుడు అనిపిస్తే. మీరు ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు, నేను విశాఖ ఎక్స్పోర్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆయన అక్కడ. సో ప్రవీణ్ నాకు ఇదే ఒక అనుభవం చెప్పాడు. ఆయన కాలేజెస్లో ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళంతా ఐఐటి అవన్నీ చదివి యుఎస్ వెళ్ళి దే వెంట్ టు స్టాన్ఫోర్డ్ అండ్ వేరియస్ యూనివర్సిటీస్. ఈయన మామూలుగా వెంటనే ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ చేసి 23-24 సంవత్సరాలు ఐఏఎస్ లో వచ్చేసి వాళ్ళ 5 సంవత్సరాలు చదువుకొని ఉద్యోగాలు చేసుకొని మాకు అక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, ఇన్నర్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, తృప్తి లేదు అని వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు ఐఏఎస్ రాసి ఆయన 5 సంవత్సరాలు జూనియర్స్ అయిపోయి వచ్చింది వాళ్ళకి. కానీ దే బికేమ్ జూనియర్స్. సో మనకి క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలి. నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను నా ప్రకారం. ఈ సర్వీస్ ఏంటంటే అందరికీ ఐఏఎస్ వస్తుందని చెప్పలేము. ఒక 1000 మంది సెలెక్ట్ అయినా some 100 will get to IAS and central service and all that. So I'm going to talk of IAS ఎందుకంటే వేరే సర్వీసెస్ లో ఒక మంచి స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంటుంది, కానీ ఆ తృప్తి అనేది మనకి ఐఏఎస్ లోనే ఉంటుంది. అది ఎందుకంటే ప్రజలకి డైరెక్ట్గా మనము ఏమన్నా చేయవచ్చు. సో నేను ఒక చిన్న అంటే ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను. అంటే ఆఫీసర్ మనము ఎలా చేయొచ్చు. నేను చీఫ్ సెక్రటరీ అయినప్పుడు కొంతమంది చదివి కూడా ఉండొచ్చు ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి. ప్రజల్లో ఎంత సంతోషం వచ్చిందంటే మా మేడం చీఫ్ సెక్రటరీ అయ్యారు. ఎందుకంటే చాలా మంది చీఫ్ సెక్రటరీ అవుతారు, ఏసీ రూమ్లో కూర్చుంటారు, 2 సంవత్సరాలు ఉంటారు, ఒకసారి సంవత్సరాలు. పబ్లిక్ చీఫ్ సెక్రటరీ అంటే ఏం కూడా తెలియదు, వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటారు. కానీ నేను ప్రజల్లో పనిచేస్తూ రావడం వల్ల నేను చీఫ్ సెక్రటరీ అయినప్పుడు ఒక్క నెల కంటిన్యూస్ గా నాకు డైలీ బొకేస్ అన్నమాట. బెంగళూరులో ఫ్లవర్స్, సిటీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ కదా, పొద్దున్న సాయంత్రం ప్రజలు బొకేస్ తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నిమ్మకాయ పట్టుకొని పట్టుకొని పోతాం, తన కళ్ళ బొకే అక్కడ అందరూ ఫ్లవర్స్ తీసుకొస్తారు, వాళ్ళంతా బొకేస్. సో మై రూమ్ యూజ్డ్ టు బి flooded with the bouquet. I sent you one picture also. I'm sitting in the bouquets actually. సో అట్లా ఒక నెల కంటిన్యూస్గా నాకు ఇంకా పని చేయడానికి టైం లేదు. రోజంతా బొకేస్, పబ్లిక్ రావడము. సో రాత్రి 5 సాయంత్రం 6, 7 కూర్చొని ఫైల్స్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. మేడం ఇట్లా పబ్లిక్ కలిసి ఎట్లా అంటే వాళ్ళు దే కేమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ జాయ్. సో ఆ సందర్భంలో ఒక అబ్బాయి, ఒక యంగ్ మ్యాన్ వాడు నా పక్కన వచ్చి అమ్మ నాన్న అంటే కన్నడలో నేను నాన్నంటే అమ్మ నాన్న నరసప్ప చెప్తున్నాడు. అంటే
చెప్తున్నాను నా దగ్గర డోర్ అంటే నేను మీతో మాట్లాడాలని ఎక్సైట్మెంట్. సో నేనేం చేశాను, సరే నీ మొబైల్ నెంబర్ ఇంతమంది ఉన్నారు కదా పబ్లిక్ వీళ్ళ మధ్యలో మాట్లాడడం కష్టం, నీ మొబైల్ నెంబర్ అని ఐ జస్ట్ నోటెడ్ హిస్ మొబైల్ నెంబర్ ఆన్ మై ప్యాడ్. తర్వాత మాట్లాడతానని బట్ హి వాస్ నాట్ గోయింగ్, అక్కడే నుంచున్నాడు. సరే 2 రోజుల తర్వాత సడన్ గుర్తొచ్చింది. జనరల్లీ ప్యాడ్ రాస్తాను చూస్తాను ఏదో మిస్ అయిందని. మా పిఏ చెప్పాను ఈ నంబర్ కట్టుకుని వచ్చాడు, చాలా సో ఎంథూసియాస్టిక్ మీట్ మీ. సో డయల్ చేస్తే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటే పిలిపించాను. సో ఇలా చెప్పాడనమాట, మీరు 1992 కలెక్టర్ రాయచూర్ మీరు కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు మా ఊర్లో ఒక కమ్యూనల్ ర్యాలీ అయింది, మీరు ఎస్పీ గారితో వచ్చారు. మీరు కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు నేను అక్కడ రోడ్ తిరుగుతున్నాను, మీరు బండి ఆపి అక్కడ స్కూల్ టీచర్ కదా పిలిచి అబ్బాయి స్కూల్లో చేర్చుకోండి ఇక్కడ బయట తిరుగుతున్నారు అన్నారు. సో మా పంతులు కలెక్టర్ హలో సో కలెక్టర్ చెప్పారు కదా అని నాకు ఫోర్స్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ అయినా కూడా 10th వరకు చదివించాడు. దానివల్ల సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయ్యాను. మీరు స్కూల్లో వేశారు కదా. That was some 27 years back. Okay. And he saluted me. So ఏమైంది, before I became Chief Secretary, I was in industry. Okay. I was the first industries special Chief Secretary. So అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ కర్ణాటక అని చేసాం, get investment. మా సోషల్ మీడియా వాళ్ళు నా ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు. ఆ రోజు నాకు ట్విట్టర్ లింక్డ్ఇన్ అవన్నీ తెలియదు. Just I was working with the people and all that. I didn't know. About 10 years back. ఇప్పుడు of course I'm little bit on social media. So when I came to Chief Secretary, that lady came and told me, Madam, ఇట్లా ట్విట్టర్ అంటే ఇట్లా రాయాలా, ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలా. నేను ఇప్పటివరకు మీ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ మేనేజ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు CS అయ్యారు. సో ఐ వాంట్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ టు యు అని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వెళ్ళిపోయింది. సో నేను ఏం చేశాను, ఆ రోజు రాత్రి 11-12 మధ్యలో, ఎందుకంటే రోజు పని ఉంటుంది కదా, నేను ట్వీట్ చేశాను. ఈ రోజు అబ్బాయి వచ్చి నాకు సెల్యూట్ చేశాడు. నేను 27 అబ్బాయిలో చేర్చాను, కానీ నాకు కమ్యూనల్ రైట్ ఉంది. మేము వెళ్ళాము, అక్కడ కమిటీ చేసాం. ఇలా ఈ అబ్బాయి నాకు ఇట్లా వచ్చి చేశాడు. సో స్మాల్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ అవర్స్ have lasting results for others అని చెప్పి ట్వీట్ చేశాను. సో ఆఫ్టర్ 3-4 days ప్రైమ్ మినిస్టర్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఇది కోట్ చేశారు. సో ఆ వీడియో కూడా సర్క్యులేట్ అయింది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమన్నారంటే, నేను సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాను, చూసేటప్పుడు లేడీ కలెక్టర్ ఇలా సీనియర్ ఆఫీసర్ అని అప్పుడు ట్వీట్ చేశారు. సో మీరు యాజ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ప్రజలతో ఇంకా ప్రజల్లో పని చేస్తే 30 సంవత్సరాలు కానీ 40 సంవత్సరాలు కానీ యూ విల్ ఈవెన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూమ్ యూ హెల్ప్డ్, అండ్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్ యూ గెట్. ఇంకా ఎంత డబ్బు వచ్చినా you will not get that kind of happiness by helping somebody. సో మీరంతా బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్స్ లో వెళ్ళి పని చేయాలా అని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పేటప్పుడు ఆ స్పీచ్ నా బ్యాచ్మేట్ స్వచ్ఛ భారత్ ఇన్ఛార్జ్ నాకు పంపించాడు. ఇలా ప్రధానమంత్రి గారు మీ గురించి చెప్పారు. సో వన్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టూ థింగ్స్ ఐ వాంట్. వన్ ఇస్ ప్రజల కోసం మీరు పని చేస్తే వాళ్ళు ఎంత గుర్తుపెట్టుకుంటారు. రెండోది ఏంటంటే, because of social media everybody comes to know good work, it reached the level of prime minister. So it would not have happened. So that is one example I am telling. ఇంకోటి ఏంటంటే తిరుపతి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఒక రోజు ఎక్కడో టూర్లో ఉంటే రాత్రి 10:30కి సెల్ మోగింది. మామూలుగా
అన్నోన్ నంబర్ నుండి వస్తే మీరు ఫోన్ ఎత్తుతారా లేదా? రాత్రి 10:30 హాలిడేలో ఉన్నారు, అన్నోన్ నంబర్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది. నా ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే నో నంబర్ ఫోన్ వస్తే తెలిసిన వాళ్ళు ఏంటో మా ఫ్రెండ్ కజిన్ ఎవరో ఫోన్ చేశారు మరి మనకు తెలుసు. అన్నోన్ నంబర్ నుండి ఫోన్ వచ్చినప్పుడు నేను జనరల్ ఫోన్ ఎత్తుతాను, ఎందుకంటే ఎవరు తెలియని మనకి రీచ్ అవుతున్నారు అని. సో నేను ఆ ఫోన్ ఎత్తినప్పుడు అక్కడ తిరుపతి నుండి కాళహస్తి నుండి మనకు తెలిసిన ఆయన ఫోన్ చేస్తారు. మేడం మీరు ఎక్కడో కలిసాను అంటే ఇట్లా మా సన్నిలో లాస్ట్ మ్యారేజ్ అయింది తిరుపతిలో, టర్నింగ్ లో యాక్సిడెంట్ అయింది, మేము వచ్చాము. అక్కడ డాక్టర్ ఎవరు లేరు, నైట్ డ్యూటీలో ఉన్నారు, స్పెషలిస్ట్ లేరు. సో మీరు నా అల్లుడికి కాపాడాలా? నేను ఏపీ సర్వీస్ లో లేను, ఇంకెక్కడో ఉన్నాం, ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే పబ్లిక్ మీకు ఫోన్ చేస్తే మీ మీద అంత ఏమంటారు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫోన్ చేస్తారు, మీరు ఏదో చేస్తారని ఫోన్ చేస్తారు, మీరు చెప్పలేను. ఏం చేయాలని ఆలోచించినప్పుడు ఇక్కడ యోగా ఉన్నారు. సరే ఫోన్ చేసేసాను, లక్కీగా ఫోన్ ఎత్తాడు రాత్రి ఇట్లా జరిగింది, వీళ్ళు ఫోన్ చేశారు అని. నేను వెంటనే డైరెక్టర్ తను స్పెషలిస్ట్ బాగున్నారు అని చెప్పారు, తీసుకెళ్లారు, ఆపరేషన్ చేశారు. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ మస్తానే ఫోన్ చేశారు, మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, మీరు చెప్పడం వల్ల మా అల్లుడు బ్రతికాడు అని. సో యూ కెన్ సేవ్ లైఫ్ ఆల్సో. కానీ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఇస్ రెస్పాన్సివ్నెస్, alertness, presence of mind. ఈ సందర్భంలో ఎవరికి ఫోన్ చేస్తే పని జరుగుతుంది. alertness ఉండాలి, presence of mind ఉండాలి, రెస్పాన్సిబుల్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన ఫోన్ చేస్తాడు, నంబర్ చూసుకుంటాడు, నంబర్ చూసుకొని సీఎం ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిందా, సీఎం ఫోన్ చేశాడా, మంత్రి ఫోన్ చేశాడా, ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేశాడా, డిస్ట్రిక్ట్ మినిస్టర్ ఫోన్ చేశాడా, మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫోన్ చేశాడని చూసారు చాలా మంది. సో సర్వీస్ లో రావడం ముఖ్యం కాదు, వచ్చిన తర్వాత ప్రజల కోసం పనిచేసి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం రైజ్ కావడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ మనస్తత్వం ఉంటే మాత్రం మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కావాలి అనుకోవాలి. చాలా మంది మనం ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నాం అంటే మంచి బంగ్లా ఉంటుంది కదండి, మంచి కార్ కదండి, పని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఐ కెన్ యూజ్ మై పవర్ అంటారు. పవర్ ఫర్ వాట్? నాట్ ఫర్ డూయింగ్ నెగటివ్ థింగ్స్. కొంతమంది ఏమంటారు, ఇప్పుడు అది లైట్ అబాలిష్ చేస్తారు, లైట్ ఉండేది, లైట్ చూసి నేను రెడ్ లైట్ కార్లో తిరగాల అని. ఫాల్స్ ఏమంటారు ఎక్స్పెక్టేషన్స్, sometimes because of social media కూడా ఏదో ఆఫీసర్ స్మార్ట్ గా కార్లో వస్తున్నాడు, రెడ్ లైట్ ఉంటున్నాడు, 10 మంది చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ మోస్ట్ ఏమంటారు పాపులర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఇలాంటివన్నీ సోషల్ మీడియాలో రాంగ్ ప్రమోషన్ జరుగుతుంది ఆఫీసర్స్ గురించి. రియల్ గా అలాంటి ఆఫీసర్లు ఏమైనా సాధించారని చూస్తే వాళ్ళు ఏం సాధించలేదు, they are wasting their time only on social media. So you should not carry away IAS అంటే మనము ఆ పవర్ అనేది మిస్యూజ్ చేయవచ్చు అనేది. పవర్ అనేది you should always use it for good things. Okay. So with this I otherwise kindly to take forward this session. Thank you very much for giving me this opportunity. నేను ఒకటే చెప్పాలనుకున్నాను, ఈ ప్రపంచంలో there are two kinds of people. One is a giver who gives. Another one is a receiver who receives. So you should become the giver. There are very few people who give, and there are hundreds of lakhs of people who want to receive. So you should be the giver, and you should be the person who is the representative of God. God can be any form, can be Hindu, Muslim, Christian, anything. కానీ మీరు ఏ రిలీజియన్ చర్చనా కూడా రిలీజియన్ లో ఏముందంటే
ప్రజల కోసం పనిచేయండి, మేలు చేయండి. గుడ్నెస్ ఇస్ సంథింగ్. చారిటీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎనీ రిలీజియన్ లో దట్ ఇస్ వాట్ ద రిలీజియన్ ప్రమోట్స్. అండ్ యు ఆర్ నథింగ్ బట్ ద మెసెంజర్ ఆఫ్ ద గాడ్. నేను ఎప్పుడు అదే అనుకుంటాను. ఇప్పుడు ఎవరో కష్టంలో ఉన్నారు, మనం ఏదో ఫోన్ చేసాము, ఏదో హాస్పిటల్ ఫోన్ చేసాము, ఇంకెక్కడో చేసాము, ఆ మనిషికి మేలు జరిగింది అనుకోండి. వాట్ ఆర్ యు? You are not great. You are the messenger of that God. That God has come in you help or do something for that person. So you are privileged. Meeku a blessing vachindi. 10 mandiki melu cheyడానికి you got that blessing. So you should use this opportunity of getting into the service to help or do something for the society and to be remembered in their hearts for the rest of their life. వాళ్ళ సంతోషం వచ్చేసి మీకు సంతోషం కలుగుతుంది. మీరు చూడండి, 10 మందికి మీరు హెల్ప్ చేస్తే, ఒక్కరికి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారో మనం కూడా అంతే సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాం. ఎవరికైనా మనం బ్యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ రోజంతా మన మైండ్ అయ్యో నేను ఎందుకు చేశాను అనేది, యు డోంట్ ఫీల్ హ్యాపీ ఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ బ్యాడ్ ఫర్ అదర్స్. So to feel good and to be happy yourself, you should always be nice and good to people. Service lo unnaru ekkadunna parvaledi, ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నా కూడా it's a human trait. మీరు డెవలప్ చేయాలి అంటే you should be good to people. That is something which is a character which you should develop. Thank you. గట్టిగా చెప్పండి, వినపడలేదు. Thank you so much, ma'am, for sharing your experiences. It's definitely going to be helpful for us actually. Thank you. Now we proceed to the panel discussion. Thank you so much, ma'am, for sharing your experiences. It's definitely going to be helpful for our students actually. Thank you. Anyway, we have time till you have any other lessons. Madam, first question to our panel discussion actually. Madam, you were postgraduate in MA English Literature, MA in Sociology and MA in Public Administration. It is intriguing to you to know what was your motivation to prepare for the civil service exam, Madam? English You want in English or in Telugu actually? Both is okay. So the question is, she asked me what was my let put this the tape. So the question is what is the motivation? So especially ikkada lady candidates evaru unnaru vallaki chaala important endukante 1979-80 లో
చాలా తక్కువ అమ్మాయిలు సర్వీస్లో వచ్చేవాళ్ళు. యాక్చువల్లీ మా బ్యాచ్లో 140 మెంబర్స్లో we were only 13 girls. So you can imagine less than what may help, but they're not so related. So నా మోటివేషన్ ఏంటంటే మెయిన్లీ నేను నా బుక్లో కూడా రాశాను. My main motivation was mother and father. More than father, I'm talking of mother. My mother was educated. She was a doctor. And my father was a civil servant. APలో IAS officer పనిచేస్తారు. సో మా ఇంట్లో ఎలా ఉన్నిందంటే వాతావరణము చదవాల, డాక్టర్ గానే కావాలి, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గానే కావాలా. సో మెయిన్ థింగ్ అంటే అందరికి ఇక్కడ పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కదా, అందుకే అమ్మాయినా అబ్బాయినా చదవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంట్లో ఎన్వైరన్మెంట్ ఏమంటే పిల్లలు చదవాలనే ఎన్వైరన్మెంట్ ఒకటి ఉండాలి. సో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది ఉంది. మా ఇంట్లో ఏదో పెళ్లి చేసుకోవాలి, వెళ్ళిపోవాలి అలాంటి ఏమీ లేదు. ఎట్లన్నా చదవాలి. సో మా అమ్మ ఏంటంటే డాక్టర్ కదా, నువ్వు కూడా డాక్టర్ అయితే బాగుంటుంది అని కొంచెం ఫస్ట్ మోటివేట్ చేశారు. కానీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఏమంటే సైన్స్ సబ్జెక్ట్ కొంచెం ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ all that I found a little tough. And school నుంచి కొంచెం రైటింగ్ కెపాసిటీ కొంచెం బాగుంది. ఆర్ట్స్ లో I was more interested. సో సరిగ్గా మెడిసిన్ లో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే you can become a civil servant అనేది ఇంట్లో మైండ్ సెట్ ఉండడం వల్ల నేను చేశాను. బట్ I did MA in English literature from Usmania University. సో మై బేసిక్ కాలేజ్లో ఉండేటప్పుడు నేను చేసింది MA ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. ఈ పబ్లిక్ యాడ్ ఇవంతా ఏంటంటే ఐఏఎస్ వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ యాడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏమంటారు కామన్ సెన్స్. పబ్లిక్ లో పనిచేస్తే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రాయొచ్చు. సో ఈ ఎగ్జామ్ నేను కలెక్టర్ ఉన్నప్పుడు రాశాను చదువుకోకుండా, ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ మై experience in the field. I did MA Public Ad from Madras University. Sociology, of course, was my subject in civils. So, two civils class kadani. Aa rojulo external exams were there. So I did MA from Usmania University. But main was graduation in post-graduation English literature. So what is the motivation? The motivation is first parents. సో ఇక్కడ మంది ఉండొచ్చు, పేరెంట్స్ మోటివేషన్ ఉండకపోవచ్చు. పేరెంట్స్ మోటివేషన్ ఉండేవాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ లక్కీ. పేరెంట్స్ మోటివేట్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ పేరెంట్స్ మోటివేషన్ లేదనుకోండి, అమ్మాయిలు చెప్తున్నాను స్పెసిఫిక్ గా, ఎందుకు నీకు రాదు, సివిల్స్ ఎందుకు, పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే యు హావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్, యు షుడ్ బి ఏబుల్ టు కన్విన్స్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ గో హెడ్. ఆఫ్ లేట్ నేను చూసింది ఏమంటే అమ్మాయిలు కూడా చాలా సర్వీసెస్ లో వస్తున్నారు, పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ టు సీ పేరెంట్స్ అమ్మాయిలతో వస్తున్నారు, స్టడీ సర్కిల్లో వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఇల్లు తీసుకొని రూమ్ తీసుకొని పిల్లల కోసం పేరెంట్స్ కూడా సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దాదాపు 30-40% అమ్మాయిలు సర్వీసెస్ లో వస్తున్నారు, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లో కానీ. ఇట్స్ వెరీ ఎంకరేజింగ్. అంటే ఏజ్ లిమిట్ కూడా పెంచడం వల్ల నేను లాస్ట్ టైం ఒకసారి మసూరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ 70 to 80 లేడీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. అక్కడ మ్యారీడ్ లేడీస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, భర్తలతో వచ్చారు. అక్కడ భర్తలు కూడా ఉన్నారు, పిల్లలతో సహా వచ్చారు. పిల్లలు కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. ఎగ్జామ్ రాయడానికి లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ హావ్ కమ్. మా టైం ఏంటంటే కపుల్స్ అలౌ చేసేవాళ్ళు కాదు. పెళ్ళైనా యు కాంట్ బ్రింగ్ యువర్ స్పౌస్, యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ కాంట్ బ్రింగ్ టు మసూరి. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. సో సిచ్యువేషన్ హస్ ఇంప్రూవ్డ్. అంటే నేను కాలేజ్ నుండి డైరెక్ట్ గా సివిల్స్ రాయాలని అవసరం లేదు. మ్యారేజ్ అయినా కూడా అమ్మాయిలు రాస్తున్నారు. ఎంతో మంది మేము ఏపీఎస్సి ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు చూస్తాను, అమ్మాయిలు మ్యారేజ్ అయ్యి పిల్లలు వాళ్ళు కమ్ ఫర్ ద మాక్ టెస్ట్. So the situation has changed considerably. But during my time, I think I was fortunate to have my parental support and encouragement. Vakati entante manaki parent support. Okay.
సెకండ్ థింగ్ మెయిన్ ఇస్ వి ourselves should have the support కదా. మేము చేయాలని కోరిక ఉండాలి. పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఇచ్చి చాలా వరకు మనం చూస్తాం తల్లిదండ్రులు సపోర్ట్ చేస్తారు, పిల్లలు చదవరు, పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, పేరెంట్స్ ఉంటుంది. సో వన్ థింగ్ ఇస్ పేరెంటల్ సపోర్ట్, సెకండ్ థింగ్ ఇస్ యు యువర్సెల్ఫ్ హ్యావింగ్ ది అర్జ్. నేను చేయాలా, ఐ హావ్ టు డూ సంథింగ్, ఐ హావ్ టు అచీవ్ సంథింగ్, ఐ హావ్ టు get into the service at any cost అనేది మోటివేషన్ మైండ్ లో ఉంటే I think you can make it. ఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ చాలా ప్రొలాంగ్ టైం అవసరం పడుతుంది మేడం. సో ఇన్ దిస్ సెన్స్ వాట్ డు యు థింక్ యాజ్ ఏ సీజన్ బ్యూరోక్రాట్ is the early start which is required or can we do it after the graduation complete? Okay. So there are two things. If somebody has this desire, కొంతమంది స్కూల్లోనే చూస్తారు ఏంటి స్కూల్లో మనం ఈ ఐఏఎస్ అనేది ఈ మోటివేషన్ ఎక్కువగా మేము చూసేది జిల్లాల నుండి వచ్చే పిల్లలకి, గ్రామాల పిల్లలు, జిల్లాల నుండి వచ్చే పిల్లలు, వాళ్ళకి ఎక్కువ మోటివేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు జిల్లాలో కలెక్టర్ చూస్తారు, ఒక జాయింట్ కలెక్టర్ చూస్తారు, సబ్ కలెక్టర్ చూస్తారు, ఒక ఎస్పీ చూస్తారు. అక్కడ ఏదో ఇష్యూ జరుగుతుంది, ఇష్యూ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు రావడం కానీ వాళ్ళ నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటున్నారని చూడడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ స్కూల్ కానీ కాలేజ్లో కానీ వాళ్ళు చీఫ్ గెస్ట్గా రావడం కానీ, లేకపోతే హాస్టల్స్లో చదివే పిల్లలు హాస్టల్ ఇన్స్పెక్షన్ లో ఒకసారి ఎవరో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రావడము, అక్కడ భోజనాలు సరి లేకపోతే అవి ట్రై చేయడము, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదో స్మాల్ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ లేవనుకోండి, బాత్రూమ్ సరిగ్గా లేదు సంథింగ్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అది చూసినప్పుడు నేను కూడా ఇలా అయితే ఎలా ఉంది, నేను కూడా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అనంత క్వశ్చన్ ప్రకారం మనం బిగినింగ్ స్టార్ట్ చేయడం, తర్వాత స్టార్ట్ చేయడం అంటే చిన్నప్పటి నుండి ఆ కోరిక ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీరు చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ప్రిపరేషన్ అనేది స్కూల్ కాలేజ్ నారాయణ ఐఐటి కోచింగ్ అట్లా కదా, యూ నీడ్ టు ఇట్స్ అ వెరీ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. సో చిన్నప్పుడు మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ అంటే బేసిక్ గా జనరల్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు స్టడీ సర్కిల్స్లో జనరల్గా ఏం చెప్తారు, సిబిఎస్ఈ బుక్స్ చదవండి అంటారు, స్కూల్ బుక్స్ చదవండి అంటారు, హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ స్కూల్ బుక్స్ చదవమంటారు. సో చిన్నప్పుడే మీకు నాలెడ్జ్ సర్వీస్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ స్కూల్ బుక్స్తో సహా జనరల్ నాలెడ్జ్ కానీ జనరల్ అవేర్నెస్ కానీ, తర్వాత కొంచెం కాలేజ్లోకి వచ్చేటప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ చదవడం కానీ, టీవీలో న్యూస్ చూడడం కానీ, జనరల్ అవేర్నెస్ అంతా పెంచుకుంటూ వస్తే మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మీకు చాలా వరకు బేసిక్ గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. మీరు ఏబిసిడి స్టార్ట్ చేసేదే అవసరం లేదు, మీకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఇంటర్మీడియట్ వరకు సైన్స్ చదువుకుంటున్నారు, ఏదో ఐఐటి చేయాలనుకున్నారు, మెడిసిన్ చేయాలనుకున్నారు, తర్వాత ఐఐటిఓ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయిపోయారు, లేకపోతే రాలేదు, ఐఐటి ఇక్కడంతా చదివేసి అది చాలా ఇది టెక్నికల్గా ఉంది, నాకు సర్వీస్లో రావాలని ఉంది అన్నప్పుడు చాలామంది ఐఐటి చదివేటప్పుడే, ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడే జనరల్గా వాళ్ళ బేస్ డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తారు. కొంతమంది ఇవన్నీ అయిపోయినాక సడన్గా ఒక ఇంజనీర్ అయినాక, అంటే ఇప్పుడైతే అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చేసింది, ముందంటే ఐడియా లేదు. ఇప్పుడు అందరు ఐఐటీస్ ఇంజనీర్స్ దే ఆర్ రైటింగ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్. అప్పుడు ఏదన్నా ఒక షార్ట్ కోర్స్ లాగా కోచింగ్ తీసుకొని కూడా సర్వీస్లో వస్తున్నారు. కానీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే ఇది బెటరా అది బెటరా అండి, డిపెండ్స్ ఆన్. ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు, అందరిది ఒకళ్ళొకళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరేగా ఉంటుంది. మీరు యంగర్గా ఉంటే, చిన్న వయసులో ఉంటే, ఇప్పుడు నుండే డెవలప్ చేసుకుంటుంటే, సపోజ్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ బిట్వీన్ 20 or 21, స్టార్ట్ డెవలపింగ్. బట్ ఆల్రెడీ మీది ఏజ్ అయిపోయిందంటే 22, 23 ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు కూడా మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో సర్వీస్లో రావడానికి మనకి ఇదే ఈ ఫార్ములా బెటరా ఆ ఫార్ములా బెటరా అని చెప్పడానికి వీలు పడదు. కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు మాత్రం ఇప్పుడు నుండే స్టార్ట్ చేయడం బెటరు. ఎవరు స్టార్ట్ చేయలేదో ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయండి.
ఎవరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారో మీరేంటంటే ఫోకస్డ్గా చదవండి, ఫోకస్డ్గా చదవాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్కి వస్తారు, ఇంజనీరింగ్ చేసి వస్తారు. ఇంజనీరింగ్ చేసి వచ్చి ఎవరో టెక్నికల్గా ఒక చిన్న ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్ అడిగితే నేను మర్చిపోయాను సార్ అంటారు. అంటే ఐఏఎస్కి ఎంత చదువుతున్నారంటే ఇంజనీరింగ్ బేసిక్ క్వశ్చన్ కూడా మర్చిపోతారు. సో ఒక్కొక్కసారి దట్ కెన్ మే బికమ్ నెగటివ్ ఇఫ్ సంబడి ఆస్ యూ దట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పార్ట్ ఐమ్ సెయింగ్. బట్ కమింగ్ టు ది ఎగ్జామినేషన్ మీరు జనరల్ అవేర్నెస్ డెవలప్ చేసుకుంటూ రావడము, ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, దేశంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది చదువుతూ రావడము, చదువుతూ మీ యొక్క ఒపీనియన్ కూడా ఫామ్ చేస్తూ రావాలి. ఒక ఇష్యూ మీద జస్ట్ చదివి జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునేది కాదు, మీ ఒపీనియన్ ఇది ఇలా ఉంటే ఎట్లుంటుంది, అలా ఇలా ఉంటే ఎట్లుంటుందని యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ యువర్ ఒపీనియన్. బట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ లక్కీ ఇనఫ్ అండ్ ఫోకస్ టు రైట్ సివిల్ సర్వీస్ బిగినింగ్ నుండే కొంచెం చదువుకుంటూ వస్తే వాళ్ళకి గ్రేటర్ అవేర్నెస్ వస్తుంది. ఫోకస్డ్గా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాయాలనుకొని 6 నెలలు, 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు ప్రిపేర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి దే కెన్ మేక్ ఇట్. సో ఐ కాంట్ సే దెర్ ఇస్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఫార్ములా. బట్ సివిల్ సర్వీస్ రాయాలనిపిస్తే స్టార్ట్ స్టడింగ్. జనరలీ ఏ క్వశ్చన్ కూడా అడగవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి మీరు రోడ్డు మీద వెళుతూ ఏదో ఎక్కడో వెళ్ళారు టూర్లో, లేపాక్షి విజిట్ చేశాను, నేను కర్ణాటక నుండి వచ్చాను, ఇట్లా వెళ్తూ నేను లేపాక్షి చూశాను, నేను ఏదో హాలిడేలో వచ్చాను. సడన్లీ దే మే ఆస్క్ అ క్వశ్చన్, లేపాక్షి ఈజ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు. సో సిన్స్ ఐ కేమ్ హియర్ ఐ నో వేర్ ఇట్ ఈస్. ఇట్ ఈస్ సో జనరల్ యాక్చువల్లీ. సో బిల్డింగ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేది, జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెంచారు. సో యూ హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్. దట్ ఈస్ వన్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ప్రపంచంలో కూడా ఆపర్చునిటీస్ పెరిగినాయి. యూ క్యాన్ గెట్ వేరియస్ అదర్ ఆపర్చునిటీస్. సో ఏంటంటే మనం వి ఎయిమ్ ఫర్ ద బెస్ట్. నేను సివిల్ సర్వీస్ ఈ ఉండే అటెంప్ట్స్లో సాధించాలని మీరు ఏం చేస్తారు? ఏం చేసినప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ అన్నది ఫస్ట్ టైం పోయినప్పుడు ఎందుకు పోయింది అనేది మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. దేనివల్ల పోయింది? ఇప్పుడు మార్క్స్ కూడా ఇస్తున్నారు అనుకుంటా కదా, సో మనకు తెలుస్తుంది మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు దేంట్లో పోయింది అనేది. సో ఆ యాంగిల్లో మనము కష్టపడి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ టైం రాశారు, ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయిందా చూసుకోవాలా. సో ఫోకస్డ్గా మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఏదో ఒకసారి 100% సాధిస్తారు. ఒకవేళ అది కాలేదనుకోండి, ఇప్పుడు చాలా వరకు స్టేట్ సర్వీసెస్ కూడా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ ఉన్నాయి, కర్ణాటకలో మేము అసిస్టెంట్ కమిషనర్స్ అంటాము. అది కాకుండా సెంట్రల్ స్టాఫ్ ప్యాటింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్లోనే ఉండాలా అనిపిస్తే యూ క్యాన్ అటెంప్ట్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ టు సర్వీస్, రాకపోతే స్టేట్ సర్వీసెస్, రాకపోతే వేరియస్ అదర్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్, లేకపోతే బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, సో మెనీ ఎగ్జామ్స్ అదే. యూ కెన్ ట్రై ఫర్ దాట్. ఒకవేళ రాలేదే అనుకోండి,
ఒక కోచ్ అయిపోవచ్చు. యూ కెన్ కోచ్ పీపుల్ ఇన్ ద స్టడీ సర్కిల్. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. రావు గారు ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు, నేను సర్వీస్లో వచ్చి ఆయనకి ఏదో సమ్ ఇష్యూ నింది, హీ డిడ్ంట్ గెట్ ఇన్, బట్ హీ సెడ్ ఐఎమ్ కోచింగ్ సో మెనీ ఆఫ్ యూ. సో హీ also become a teacher to train civil servants. I mean, that's on a lighter vein. But రాలేదు అంటే మనము we did not get disheartened. ఒక టైంలో యూ ఫీల్ బ్యాడ్, అయ్యో నాకు రాలేదు ఇట్లా అయిపోయిందని. బట్ లైఫ్లో వేరియస్ అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఈ నాలెడ్జ్తో యూ క్యాన్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఇట్ సమ్వేర్. దెర్ ఇస్ నో వే దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ అ ఫెయిలియర్. సివిల్ సర్వీసెస్కి మీరు ప్రిపేర్ చేసిన నాలెడ్జ్తో మీరు ఎక్కడన్నా ల్యాండ్ అవుతారు. దట్ ఈస్ 100% షూర్. And there are some people who are better than the civil servants. అంటే ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన వాళ్ళు లక్కీ కదా, అది ఒక్కొక్కసారి లక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది. ఒక్కొక్కసారి మీరు బయట ఉంటారు, వాళ్ళకి చూస్తారు, మీరు అనుకుంటారు అరే ఈ వీళ్ళకి ఎలా వచ్చింది, నాకు వాళ్ళకంటే మంచి నాలెడ్జ్ ఉందని అనుకుంటారు. కానీ ఇట్స్ ఆల్ లక్ సమ్ టైమ్స్, హౌ యూ రైట్ ద పేపర్ ఆన్సర్ అండ్ హౌ యూ గెట్ ఇన్ టు. One last question, madam. You said that yes. మైక్ నోట్లో ఇట్లా Yes. పెట్టండి. The early start can be helpful. You said that focused preparation would be helpful. However, there are two things which we see, madam. One, generally we make certain mistakes as aspirants during the preparation and also while writing the examination. What are those biggest mistakes that aspirants make and how to correct them? ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్కి చాలా వరకు సిలబస్ చాలా అంటే స్ట్రక్చర్డ్గా ఉండడం వల్ల ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని చాలామందికి ఒక డౌట్, అది ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది. సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ఆల్ స్టడీ సర్కిల్స్ చెప్పినట్టు సిబిఎస్ఈ బుక్స్, అంటే మీ స్కూల్స్లో ఉండే సిబిఎస్ఈ 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, if you read the సిబిఎస్ఈ బుక్స్ మీకు అంతా ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత మనము స్ట్రక్చర్డ్గా ఎలా చదివేదంటే సిలబస్ ముందు పెట్టుకొని, నా ప్రకారం సిలబస్ ముందు పెట్టుకొని ఈచ్ ఐటమ్ ఇన్ ద సిలబస్ ఒక్క బుక్ క్లియర్గా చదువుకోవాలి. సో దట్ వన్ బుక్ విల్ గివ్ యూ ద 80% ఇన్ఫర్మేషన్. దాని తర్వాత రెండో బుక్ ఏదైనా అదే సబ్జెక్ట్ మీద ఒక రెండో బుక్లో ఏదైనా ఉంటే యూ క్యాన్ ప్రిపేర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను. ఇప్పుడు హిస్టరీ అనుకోండి, మేము ఉన్నప్పుడు సతీష్ చంద్ర, ఆర్ఎస్ శర్మ, సతీష్ శర్మ అండ్ బిపిన్ చంద్ర, ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ విత్ ద సేమ్ బుక్, అదే ఉంది. సో మీరు ఫస్ట్ అది చదువుకున్నాం అనుకోండి, చదువుకున్న తర్వాత దట్ డస్ నాట్ గివ్ యూ 100% ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ టైంలో ఒక ఎల్ ముఖర్జీ అని ఒక బుక్ ఉండేది, ఏన్షియంట్ ఇండియా, మిడిల్ ఇండియా అండ్ దిస్ థింగ్. ఎల్ ముఖర్జీ చదివితే అక్కడ ఆయన సైడ్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చేవాడు. ఆ చాప్టర్ ఇచ్చినాక సైడ్లో ఇలా ఇచ్చేవాడు అనమాట. సో దోస్ సైడ్ పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మాకు ఎట్లా ఉన్నిందంటే నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు ప్రిలిమ్లో. సో ఆన్సర్స్ చేసేసి మనకి ఏది తెలియదో లాస్ట్ మినిట్లో సిఓ డిఓ వేసేస్తే బై ఛాన్స్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ కరెక్ట్, బట్ దెర్ వాస్ నో నెగటివ్ మార్కింగ్. కానీ ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంది. ఆల్ ది ఆన్సర్స్, ఏ ఆన్సర్ చదివినా ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. తర్వాత ఆయన ఏ అండ్ బి ఈజ్ కరెక్ట్, ఏ అండ్ డి ఈజ్ రాంగ్, సి అండ్ బి ఈజ్ పార్ట్లీ రైట్, ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో దానివల్ల మీకు మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ అంటే కరెక్ట్ ఆఫ్ ది కరెక్టెస్ట్ అట్లా అంటారు కదా, రైట్ ఆఫ్ ద రైటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉండాలంటే మీరు చాలా స్పెసిఫిక్గా క్లియర్గా చదవాలి. సో క్లారిటీ ఉండాలా, స్ట్రక్చర్డ్ చదువుకోవాలి, టైమింగ్స్ రాసుకోవాలి. ఈ టైం నుండి నేను ఇది చదువుతాను, ఈ టైం అంటే ఒకళ్ళొక్కళ్ళు అంటే మన జనరేషన్ వేరే. మేము పొద్దున్న 4 గంటలు మా అమ్మ అలారం పెట్టి లేపేసేది, యూ గెట్ అప్ ఎట్ 4 o'clock అని. ఇప్పుడేంటి రాత్రిలో చదువుతున్నారు, మార్నింగ్ నిద్రపోతున్నారు. కొంతమంది ఏమంటే మేము రాత్రుల వరకు 2, 3 వరకు చదువుతామని. సో దాట్స్ లెఫ్ట్ టు యూ, వాట్ ఈజ్ యువర్ మైండ్ సెట్. ఎర్లీ మార్నింగ్ రైజరా, మీరు లేట్ రైజరా, దాని ప్రకారం మీరు సబ్జెక్ట్ వైజ్ టైం టేబుల్ వేసుకొని ఈ టైం నుండి ఈ టైం, ఈ టైం నుండి ఈ టైం ఇది చదువుతాను నేను అని. దాని తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ మాక్ టెస్ట్. డూయింగ్ మాక్ టెస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇట్లా స్టడీ సర్కిల్స్లో మీకు మాక్ టెస్ట్లు ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటాయి.
కొంతమంది ఇంట్లో చదివి కూడా పాస్ అయ్యారు, కాలేదని ఏం లేదు. బట్ మాక్ టెస్ట్ మీరు స్పెసిఫిక్గా చేయడం వల్ల మీకు ఒక చాప్టర్ చదివింది మీకు క్లారిటీ ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది మీకు మాక్ టెస్ట్లో తెలుస్తుంది. దే విల్ బీ మాక్ టెస్ట్ ఇన్ ద స్టడీ సర్కిల్. ఆన్లైన్ కూడా చాలా వరకు మాక్ టెస్ట్ ఉంటాయి. సో ఎంతవరకు మీరు మాక్ టెస్ట్ చేస్తుంటారు, ఎందుకంటే పాసింగ్ ప్రిలిమినరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిటర్న్ తర్వాత రాయడమే కదా, బట్ ప్రిలిమ్లో క్వశ్చన్స్ ఆర్ సో అంటే కాంప్లెక్స్. సింపుల్ క్వశ్చన్సే కానీ చాలా క్లోజ్గా ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. సో దానివల్ల మీరు మాక్ టెస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేయడము, సిస్టమాటిక్గా ప్లాన్ చేసి చదువుకోవడము, తర్వాత న్యూస్ పేపర్ రెగ్యులర్గా చదివి న్యూస్ పేపర్స్లో ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ మీకు అనిపిస్తే అదొక నోట్బుక్ మెయింటైన్ చేసి రాసుకోవడం. ఎందుకంటే న్యూస్ పేపరు ఈరోజు చదివినాక మీకు రేపు అది గుర్తుండదు, ఉంటుంది అనుకుంటే సార్ ఉండదు. అందుకే న్యూస్ పేపర్ కటింగ్స్ పెట్టుకోవడం కానీ, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకోవడం కానీ, అండ్ ఫైల్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూస్ పేపర్ కటింగ్స్ పెట్టుకోవడం కానీ, దట్ ఈస్ వెరీ కరెంట్ ఈవెంట్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా చదువుతూ ఉంటే అది ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ కరెంట్ ఈవెంట్స్లో కూడా మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్. సో బేసిక్లీ నా ప్రకారం ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా, చాలా పుస్తకాలు చదివితే కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, ఒక బుక్లో ఇది ఒక బుక్లో అది అని కాకుండా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద 1-2 బుక్స్ చదువుకొని, మెటీరియల్ ఇచ్చేది మెటీరియల్ చదువుకొని, ఆన్లైన్ టెస్ట్ చేసుకొని, అంతే చేసుకుంటే కొంచెం ఫోకస్డ్గా కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు మీరు. Yes, madam. Accordingly, we have designed our courses, GS program, NCERT program, 2-year integrated course, 5-year integrated course, which would be helpful to the aspirants, madam. Yes, madam. Now you can. మీరు పబ్లిక్ Pause for a moment as I introduce to you an open house where we extend to all of you, our esteemed audience, the opportunity to pose any queries that you may have with regard to UPSC examination and preparation. అడగండి. మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే, డౌట్స్ ఉంటే తల్లిదండ్రులు కూడా అడగవచ్చు, పిల్లలు కూడా అడగ. ఓ దిస్ బాయ్ ఈజ్ వెరీ యంగ్, కమ్. Good morning, ma'am. Come. Myself, my name is Dhanvantri Krishna. I'm Come studying here. They can also see you. You are a young aspirant. Yeah. I'm studying in Narayana IAS Academy, ma'am. Okay. My question is, ma'am, do you think do you think civil services are overrated? Overrated by whom? I'll tell you. ఓకే. ఓవర్రేటెడ్ అంటే ద సివిల్ సర్వీస్ అనేది నా, దట్స్ వై ఐ సెడ్ ఐ విల్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఐఏఎస్. ఓకే. సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది బ్రిటిష్ లెగసీ నుండి వచ్చిన పబ్లిక్ ఐలో ఒక జిల్లా వరకు చెప్తున్నాను. ఒక కలెక్టర్ అంటే ఏమన్నా చేయగలుగుతారు. ఓకే. అదొక విధంగా ఓవర్రేటెడ్ బై ద పబ్లిక్. వస్తారు, మేడం ఇది మా బాబుకి అడ్మిషన్ మీరు ఎట్లన్నా చేసి ఇప్పియాలా, లాస్ట్ డేట్ అయిపోయింది, మాకు తెలియలేదు, మేము అప్లై చేయలేదు అంటారు. సరే లాస్ట్ డేట్ అయిపోయింది కదా బాబు, మీరు కలెక్టర్ కదా, మీరు చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు అంటారు. ఇట్స్ ఓవర్ రేటెడ్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఒక కలెక్టర్ అనేది ఏమన్నా చేయవచ్చు అనేది పబ్లిక్లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంది. మనం కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి వీ హ్యావ్ టు రైజ్ అప్ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఒక కలెక్టర్గా మేము వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యామనుకోండి, రోజు పబ్లిక్ వస్తూనే ఉంటారు. మనకి రిలేటెడ్ ఉండవచ్చు, అంటే అన్రిలేటెడ్ ఉండవచ్చు, ఇంట్లో ఫ్యామిలీ సమస్యలు ఉంటే కూడా లేడీ కలెక్టర్ ఉన్నారంటే వస్తారు, మాకు ఇంట్లో ఈ సమస్య ఉంది మీరు సాల్వ్ చేయండి అని. సో అలా చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఓవర్ రేటెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ దేర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ దట్ యు ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ గాడ్. మీరేమన్నా చేయగలుగుతారు, మీరు న్యాయం చేయగలుగుతారు, మీరు ఏమంటారు ఒక విధంగా యు ఆర్ అన్ప్రెజుడిస్డ్ అనేది ఒక పబ్లిక్లో ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో అంతవరకు నేను ఓవర్ రేటెడే అనుకోవచ్చు. బికాజ్ అక్కడ మనం ఉండే మనుషులే, మనమేం దేవుళ్ళు కాదు. కానీ వాళ్ళు పబ్లిక్ ప్రజలు మనకి ఎలా భావిస్తారంటే మీరు దేవుడు, మీరు ఏమన్నా చేయగలుగుతారు,
మీ వల్ల కాకపోతే ఇంకెవరు మనకి చేస్తారు అనేది ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అది ఓవర్ రేటెడ్. దెన్ యూ కమ్ టు ద మీడియా కూడా అలానే అనుకుంటారు. మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసరు, మీరు కలెక్టర్, మీరు అంతా బ్యాలెన్స్డ్గా, న్యాయంగా, మీరు అన్బయాస్డ్గా, అన్ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్గా మీరు చేయగలుగుతారు అనేది మీడియా ఆల్సో ఫీల్స్ ద సేమ్ థింగ్. సో దే ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు గో ఆన్ సమ్ path, right path, which sometimes may not be possible because of various compulsions person faces. And then what is that? Then your politicians with whom you are working with, they are also looking at you. They feel IAS officer ante me thinking verega untadi. If you are non IAS, your thinking will be different. And so yes, as you say, we are overrated in the way that people have very high expectations from us. They expect that we are like God and we can deliver things, and that is the expectations you have to rise up to. Okay. One IAS officer asked me, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు అడిగారు, మేడం మనము కలెక్టర్ అయితే మనకి పబ్లిక్ లైఫ్ అదేంటి సోషల్ లైఫ్ ఉండదా అని అడిగారు. ఒక అమ్మాయి అడిగింది, నాకు సోషల్ లైఫ్ ఉండదా నేను కలెక్టర్గా ఉంటే అంటే. నేను చెప్పాను ఉండదు అని చెప్పాను. జిల్లాలో ఉంటే నీకు సోషల్ లైఫ్ ఏముంటుంది? అక్కడ ఒక ఎస్పీ ఉంటాడు, ఒక డిఎఫ్ఓ ఉంటాడు, ఇంకెవరో జాయింట్ కలెక్టర్ ఉంటారు, ఇంకా వాళ్ళతోనే కదా సోషల్ లైఫ్. యూ కాంట్ గో ఫర్ పార్టీస్ దిస్ అండ్ దట్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ యూ, isn't it? You are a public figure, you are a representative of the government in the district. So you also have a restricted life. You are being watched. So how you behave is very important. Because everybody is watching you, you are also something like a role model. Students are looking at you, they want to become like you. You know, parents are looking like you. They tell the children, chudu collector garu ela unnaru, meer kuda alane undala ani. So there's a lot of pressure on how you behave and how you act. Okay, right. Thank you, ma'am. You're in which class? Inter second year. Oh, very good. All the best. We'll see him after 5 years. Ma'am, can I, if you allow me, can I add few things? So, this is a question that this young chap has asked, whether the civil service examination is overrated or not. Let me take a very simple example. The lady who's sitting here, who's guiding you, she has done work for underprivileged section all through her life. When you talk about her, she has worked against the policy of Devdasi. She got them rehabilitated. Then she has worked for the IT policy. She has worked for Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan. She has worked for so many things. If you look into the kind of impact, it is phenomenal. When she was part of Visakhapatnam EPZ, I know. I think within 3 years, I've built a zone. Yeah, it was a built a plain zone. piece of land. Built a zone which now in that particular time had a valuation of 10,000 crores. 4,000 people got employed in this section. Can you even imagine the kind of impact one good civil servant has created in her lifetime? And so many times. So when you say civil examination is overrated, no. People who are willing to work hard, people who are willing to take, the work seriously, the examination is not overrated. It is overrated, of course, ma'am has said wonderful thing. It is overrated because at times media hype, at times people's expectation. This is where things go wrong. Just one civil servant has done so much. Just imagine what all of you together can do if we can have nation builders like you. That's what my addition is. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, actually when I was IT Secretary Hyderabad, I just add to what you said. When I was IT Secretary Hyderabad, only the cyber that, what is that called, that high-tech city was built, which is, icon of the city. And then I got the idea, why not we move IT out of Hyderabad? And then Chief Minister, because now we have model code of conduct, I can't name politicians, but the Chief Minister, I told him, let's move IT out of Hyderabad. And he has agreed. So I built an IT park in Visakhapatnam, I built it in Kakinada, I built it in Tirupati, and I built one in Varangal. And IT got the STPI in Vijayawada. We got a STPI done. And here the first STPI in Tirupati, which we called it the Padmavati IT Hub, the foundation was laid by me because I took the idea of moving IT.
And at the airport, there was a lot of APIC land. We wanted to build an IT hub, but I don't know, after I got transferred. So as an officer, చాలామంది ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు, ఏంటంటే పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, మీరు పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఉంటే పని చేయగలుగుతారా, ఎమ్మెల్యేస్ ఇంటర్ఫియర్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఉంటుంది, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యూ కాంట్ డూ సంథింగ్ రియలీ గుడ్. I always say an MLA might ask you to do 1x work. Whether you do it or not, it's a different thing. But you have hundreds of files before you where you can take your own decision. The MLA is not sitting next to you and looking into every file of yours. ఓన్లీ థింగ్ మీరు అనుకుంటారు, నేను ఇట్లా చేస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో అంటే పని చేయలేము. బట్ ఇఫ్ యూ డూ రియలీ అ రీజనబుల్ గుడ్ జాబ్, I think there's nobody who comes in your way, and politicians also appreciate an officer is doing good job. Ultimately, they are also come from the mandate of the people. People have voted for them. So if there is an officer who is doing good job, he or she gets the credit. So there's even this political interference is hyped actually in films and other things. That is also hyped actually. It's how you handle. Civil services is nothing but public relations. How you handle people. If you are in a joint family, suppose you are a head of the joint family, you have 4 sons, okay, 2 daughters, you have daughters-in-law, you have sisters-in-law, you have grandchildren. There will be chaos in the house. Ultimately, how you handle each family member, how you maintain the peace and harmony, keep everybody happy is what matters. Similarly, civil service is nothing but how you handle people and how you do balancing. That is very important. Yeah, sorry. Ma'am, myself Dahnavi. I'm pursuing degree in Padmavati University. After getting into services, can we really fulfill our role, ma'am? That's what I answered now, that you can. What role do you mean? Come. Like serving the needy and all. No, you can do it. That's what I've been telling you. See, you are entrusted with a responsibility. You start your first posting as sub-collector somewhere. Okay? Actually, it's us who need to review the policy schemes and we need to properly monitor the utilization of funds and all. So after getting into services, frequently we are getting into the news that public funds are being misutilized and all. Yeah. So after getting into the services, can we really fulfill our role? So you yourself gave the answer saying that you are getting the news of misappropriation, and wherever you are working, if you ensure that things are happening properly, then you can control it. You can't control the nation, you can't control the entire state, but whatever is happening in your particular area, you can definitely control it. And people in a district will always keep a watch. If there is a direct recruit officer coming, people are worried of it. This person has come, let us see how she or he is going to be. So it is left to you how you show your personality to the people. If you are lax, then people will also take advantage of it. So my deputy director in the academy always used to say that when you land in a district, your reputation, your caste reaches much before you reach there. Nowadays people want to find, అరే కొత్త కలెక్టర్ వస్తున్నారు, ఏ కమ్యూనిటీ, ఏ ఊరు, ఏ ప్రాంతము, ఎవరికి చుట్టాలు వీళ్ళు, అంత మీడియా కూడా రీసెర్చ్ చేసేసి రాస్తూ ఉంటారు. సో వెన్ యూ గో దేర్, యువర్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ కమ్ టు పౌన్స్ ఆన్ యూ. So it is left to you to keep them away. It is left to you to say, I'm neutral here. I don't belong to any community. I am here to represent the government and I'm going to do my job well. And if you start doing inspections as per government norms, finding fault, correcting the subordinates, people will fall in line. So it depends on how you handle the situation. Okay? Thank you. Like when I went to my, what's her name? What's your name? Jahnavi. When I went for my first posting, there was a scam in the district on failed wells.
government was giving compensation to failed wells. So my predecessor was declaring every well as failed, and government had to give a huge amount. So the then CM said, told my Chief Secretary, post somebody new, post somebody outsider, because there's a big scam in that district. So then I was posted there. And when I went there and I saw the huge list of failed wells, I started inspecting the failed wells. And I started seeing the norms, whether as per norms they are there, yes, no, yes, no. So all these fellows were giving fake applications. They all ran away because they knew I was inspecting. Suppose you don't inspect and you just sit there and office staff say, sir, madam, this well is failed, this, and you say, yes, release, sitting there. Then they'll think, oh, this lady can be taken for a ride, and you will also go along with the wind. But if you feel why so many applications are coming, let me go and inspect, let me see the spot, then you'll get to know the facts. So that's how you control the administration. Okay. Good morning, ma'am. I'm Bindu from 10th class, studying in Narayana School. I aspired to become an IAS officer, and I wanted to hear some study strategies which helped you to crack UPSC examination. No study strategies. I just prepared. See, as I was telling you, there was this mindset in the house itself that one had to get into a civil services or to become a doctor. There were only two options given to me. So I started studying when I was in the college only. Very little, not much. Okay. I was also a state table tennis player. So I was going for inter-university and nationals and all that. So I was also into sports. So I did the time management, which is very important. I used to get up very early in the morning because that credit goes to my mother, because she used to say early morning the mind is very fresh. So she used to wake me up at 4 a.m. and I used to study from 4 a.m. to 5 p.m. Then she used to give me hot coffee. That is how I started the habit of drinking coffee. Then I used to study till 7:30 or 8. Then, go to the college. And my college was from 9:30 to 1:30. Again, I used to come back home, study what was done in the college, and then prepare. Then later on in between, I joined the study circle also. So study circle, Rao study circle was on the way. So I used to go to Rao study circle from 7 a.m. to 9 a.m. And from there I used to catch my bus. So generally I used to be late to my college. So one day my professor said, Ratna Prabha, and I used to slowly sneak in from the back because I was late, and in MA we have some 25-30 students. I used to sneak in from the back, and when the professor was writing on the board, I used to go in and sit. But when he used to turn back, he used to see me. And he used to say, Ratna Prabha is too for the first class and too for the second class. So I used to say, sorry, sir, because I didn't want to tell him that I'm preparing for the civil services. So what is important is the time management, okay? And if you have the time management, I think that is the best strategy. We did not have social media. Fortunately, no mobile, nothing. So once in a way, listen to the radio. You used to get songs on Vivid Bharati and all that. So we used to keep the songs and keep studying sometimes. Once in a way, go for a movie, okay? So you can't be a totally bookworm. You can't study morning till evening. ఎవరు అట్లా చదవలేరు, పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం చదువుకుంటూ ఉండడం. పేరెంట్స్ ఏమో చదువు అంటారు, బట్ మనం చదవలేం కదా. ఫోకస్ కూడా ఉండాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ద టైమింగ్స్ యూ కెన్ స్టడీ, వాట్ ఆర్ ద టైమ్స్ యూ కెన్ వాచ్ సంథింగ్ ఆన్ ద మొబైల్, watch something on the TV. Nowadays you can watch movie also on the mobile or on the TV. So you should take breaks. So how you feel fresh is important, and how much you can absorb. Once you realize you're not able to absorb, stop studying, take a break, and then again study. That's how you have to do it. So much, ma'am. Good morning, ma'am. Myself Kaushik. I am from Narayana Institution. Can I talk in Telugu, ma'am? Yeah, Telugu. మ్యామ్, ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి ఒక మిత్ అనేది ఉంటుంది, బీయింగ్ ఏ బుక్ వామ్ మనము స్టడీస్లో బాగా మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు అని.
దానికి మీరు ఏమైనా అడ్వైస్ ఇవ్వగలుగుతారు? అదే ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, పేరెంట్స్కే చెప్పాను. అది అంటే పేరెంట్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి ఒక రకమైన యాంగ్జైటీ, మేము లైఫ్లో ఏం సాధించలేకపోయామో మా పిల్లల ద్వారా సాధించాలని పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే పిల్లలు ఏదో సాధించాలా, వాళ్ళు ఏదో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయితే వాళ్ళకి అతృప్తి అనేది పేరెంట్స్కి ఉంటుంది. సో వాళ్ళు చదువు అని అంటూనే ఉంటారు. పేరెంట్స్ ప్రెషర్ విల్ బి దేర్. మీ వరకు ఎంతవరకు చదవగలుగుతాం అనేది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం చాలా లైట్గా క్యాజువల్గా తీసుకుంటే కూడా మనము సర్వీస్లో రావడం అంటే కష్టం. ఫోకస్డ్గా ఒక 2-3 గంటలు చదివితే దాని తర్వాత బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు. పేరెంట్స్ కూడా చెప్పొచ్చు, నేను ఇంతవరకు చదువుతాను, మళ్ళీ ఇలా బ్రేక్ ఉంటుంది. మీ అమ్మకు కూడా చెప్పొచ్చు, నాకు ఈ వంటలు ఇష్టము, నేను ఈ టైంకి భోంచేస్తాను, ఇది చెయ్యాలా, సాయంత్రం టీ బ్రేక్ తీసుకుంటాను, నైట్లో నాకు ఇట్లా ఉండాలా అని డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో మీరు బ్రేక్ తీసుకుంటూ చదివే టైం మాత్రం సీరియస్గా ఫోకస్డ్గా చదవాలి. చదవడం కంటే ఎక్కువ నేను ఏం చెప్పడం అంటే రాయడం ఇంపార్టెంట్, మాక్ టెస్ట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. చదువుతూ ఉంటే మాకు అంత తెలిసినట్టే అనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎగ్జామ్ వేరే బై హార్ట్ చేసి రీప్రొడ్యూస్ చేసేది కాదు కదా, మైండ్ కూడా వర్క్ కావాలి. అందుకే యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ యువర్ టైం. మీ పేరెంట్స్ ఉంటే చెప్తా, మీ పేరెంట్స్కి ప్రెషర్ వేయొద్దని చెప్పి. వచ్చారా పేరెంట్స్? రాలేదా? సరే మ్యామ్, ఇంకొక క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనకి డే బై డే మనకి ఎగ్జామ్ రాసేకి కాంపిటీషన్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది కదా, అలానే ఓపెన్గా కూడా కొద్దిమంది ప్రిపేర్ అవుతారు కదా మేడం. ఒక పక్క బీటెక్ చేసుకుంటూ ఇంకో పక్క సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఒక మంచి అడ్వైస్ అంటే మీరు ఏమైనా ఇవ్వాలి? ఏం అడ్వైజ్? వాళ్ళు ఆల్రెడీ చదువుతున్నారు కదా. అవును మ్యామ్, అంటే చదివే స్ట్రాటజీ కానీ వాళ్ళ టైం టేబుల్ కానీ రెండు బ్యాలెన్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అని ఏదైనా. అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ ఇంకేదో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు మన కాలేజ్లో స్టడీస్ ఏముంటాయో దానికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మనం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అక్కడ మంచి మార్క్స్ రావాలా. తర్వాత అక్కడ ఏం చదివిస్తున్నారో అదంతా మీరు ఇట్ ఈస్ ఫర్ లెర్నింగ్, సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దట్. సో కాలేజ్లో మీకు ఏం నేర్పిస్తారో అది రూమ్కి వచ్చిన తర్వాత కానీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కానీ చదువుకోండి. అది చదువుకున్న తర్వాతే ఫ్రీ టైంలో సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ చేయండి. College is very important. Okay, you should first write your college exams, you should do well, you should get more marks. Free time ఉన్నప్పుడు, హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు, మీకు సమ్మర్ బ్రేక్ కానీ వింటర్ బ్రేక్ కానీ దసరా బ్రేక్ అప్పుడు కావాలంటే కొంచెం ఇది ఎక్కువ కొంచెం జనరల్. ఎందుకంటే సివిల్స్ కంటే మీరు జస్ట్ జనరల్ ప్రిపరేషనే చేస్తూ ఉండాలి కదా, జనరల్ నాలెడ్జ్ పెంచుతూ ఉండాలి. సో దాట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. బట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద కాలేజ్, దట్ ఈస్ యువర్ ప్రయారిటీ. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, because that is also knowledge. What you are learning in college will also come as a question sometimes in the papers. Okay, right. Good morning, madam. నా పేరు ఎన్ రాజయ్య, నేను టీచర్ని మేడం. వెరీ గుడ్. మీరు ముందుగా ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులైనటువంటి నారాయణ విద్యా సంస్థలకు మనం ఖచ్చితంగా అభినందన తెలియజేసుకోవాలా. ఎందుకంటే ఒక మంచి కార్యక్రమం ఎంతోమంది విద్యార్థులు స్ఫూర్తి నింపుతుంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అందులో మీ రాకతో అందరూ లేచి నిలబడినారంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చిన గౌరవం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అందులో మీ వీడియోలో ఇందిరాగాంధీ గారితోనూ రాష్ట్రపతి గారినో మీరు ఫోటో దిగినప్పుడు తల్లిదండ్రుల్లోనూ పిల్లల్లోనూ ఖచ్చితంగా మనం ఇలాంటి రీచ్ అయితే ఇటువంటి గౌరవాన్ని మనం పొందవచ్చు, మనం ఎంతోమందికి సేవ చేయొచ్చు, ఎంతోమంది జీవితాలు మార్చవచ్చు అనే స్ఫూర్తిని నింపినందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మేడం. అయితే మా డౌట్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగు డాక్టర్ కోర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ చాయిస్ ఐఏఎస్ అనేది చాలామంది చూస్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఈ ఐఏఎస్ అనేది సామాన్యం కూడా ఇటీవల మనకు వచ్చిన రిజల్ట్స్లో సామాన్య విద్యార్థి కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల చదివిన విద్యార్థి కూడా సాధించవచ్చు నిరూపించారు. అయితే చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల్లోనూ ఏదో ఒక కోశాన ఒక నిరాశ, ఒక నిస్పృహ సాధించలేమా సాధించలేమా అని ఒక డౌట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటున్నది. ఆ డౌట్ పోగొట్టడంలో ఎలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ పిల్లలకు ఇవ్వాలి, తల్లిదండ్రులకు ఎలా మనం చెప్పగలగాలి? తర్వాత రైట్ చాయిస్ అకాడమీలా, హైదరాబాదా, ఢిల్లీ అనేది చాలామందిలో ఉండే డౌట్ మేడం. ఇది ఢిల్లీ కరెక్ట్ చాయిస్ అనే వాళ్ళకు మీరిచ్చే సూచన సలహాలు ఏంటి అని సమాధానం కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాం మేడం. అంటే ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ మేడం.
అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఈ ఎగ్జామినేషన్ చాలా ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ అయిపోయింది, చాలా టఫ్ కూడా. ఎందుకంటే అవేర్నెస్ ప్రజల్లో చాలా పెరిగింది. ఒక టైంలో ఏంటంటే పట్టణంలో ఉండే పిల్లలు మాత్రం, లేకపోతే ఢిల్లీలో ఉండే పిల్లలు మాత్రం ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఎక్కడెక్కడో చాలా దూరంగా ఉండే గ్రామాల నుంచి కూడా పిల్లలు రాస్తున్నారు. దానివల్ల కాంపిటీషన్ అయితే చాలా పెరిగింది. మళ్ళీ రాసిన వాళ్ళందరికీ వస్తుందని కూడా లేదు. అది ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది, ఉద్యోగాలు తక్కువ ఉండడం వల్ల సివియర్ కాంపిటీషన్ ఉంది. ఢిల్లీ వెళ్ళాలనేది అయితే నేను ఐఎమ్ నాట్ సో మచ్ ఇన్ ఫేవర్. కానీ చాలామంది అనుకుంటారు ఢిల్లీ వెళ్తే ఏదో అక్కడ గొప్ప కోచింగ్ ఉంటుందని. ఇక్కడ ఏం చెప్తారో అక్కడ కూడా అదే చెప్తారు. ఈ ఢిల్లీ అనేది ఫేమస్ ఎందుకు అయిందంటే ఎక్కువగా ఈ యూపీ, బీహార్, రాజస్థాన్, ఈ హిందీ బెల్ట్లో ఉండే పిల్లలు ఆ రాష్ట్రాల్లో ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు తప్ప వేరే ఉద్యోగాలు లేవు అక్కడ. మన దగ్గర ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒకవేళ ఇది రాలేదనుకోండి, ఇంజనీరే అనుకోండి, సివిల్ సర్వీస్ రాకపోతే వాళ్ళు ఏదో యూఎస్ వెళ్తారు, లేకపోతే ఐటీ కంపెనీ జాయిన్ అవుతారు, లేకపోతే వాళ్ళు సొంతంగా ఏదో బిజినెస్ పెట్టుకుంటారు. గవర్నమెంట్ సర్వీస్ మీద అంత తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ అంటే ఇంకా గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో రావాలనే కోరిక ఉంటుంది. పెళ్లి సంబంధాలు వచ్చినప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉందంటే ఎగిరి అమ్మాయికి ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు. అంతవరకు కరెక్టే. కానీ అక్కడ ఉండే ప్రెషర్, అక్కడ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ తప్ప ఇంక ఏమీ లేదు. అక్కడ ఐటీ కంపెనీస్ లేవు, ఇంకా వేరే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జాబ్స్ లేవు. అవన్నీ ఇక్కడ సౌత్లో ఆంధ్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఈ మహారాష్ట్ర వరకు ఈ గవర్నమెంట్ కాకుండా ప్రైవేట్లో కూడా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. సో ఆ పిల్లలకి కేటర్ చేయడానికి ఢిల్లీలో సెంటర్ స్టార్ట్ చేశారు. ఢిల్లీలో ఉండే సెంటర్లో ఢిల్లీ పిల్లలే ఎవరు ఎక్కువ మంది వెళ్ళరు. ఢిల్లీలో పుట్టి పెరిగిన పిల్లలు వాళ్ళంతా బయట వేరే ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు. సర్వీస్లో ఇప్పుడు ఇటీవల చాలా తక్కువగా వస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఫర్ నార్త్ ఇండియన్ బెల్ట్. సరే, ఇంకా మన సామెత ఉంది కదా, దూరంగా ఉండే పర్వతం అందంగా ఉంది అనేలాగా పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కూడా మీ బాబు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఢిల్లీలో ఉన్నాడండి అంటారు. ఐఏఎస్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాడు మా బాబు ఢిల్లీలో అని. ఆ 2-3 సంవత్సరాలు ఆ బాబు ఢిల్లీలోనే చదువుతూ ఉంటాడు, వీళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తూనే ఉంటారు, ఆ అబ్బాయి క్లియర్ చేయడు, ఒక్కొక్కసారి చేయొచ్చు. సో అదంత దూరంగా పిల్లలు చదవడము ఒక్కొక్కసారి అంటే ఒక బేసిక్ కోర్స్ కోసం పర్వాలేదు, కానీ ఢిల్లీ వెళ్ళాలనేది నేను అది అంతా జస్టిఫై చేయట్లేదు. ఇక్కడే చాలా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చాలా స్టడీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఫోకస్డ్గా ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఢిల్లీ వెళ్ళి చదువులు చెప్తున్నారు. మీరు చెప్పారు కదా ఢిల్లీ అని, నేను ఒక్కొక్కసారి కొంతమందితో కలుస్తుంటాను. నేను ఢిల్లీలో వెళ్ళి స్టడీ సర్కిల్లో స్టడీ సర్కిల్లో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్తున్నాను, హిస్టరీ చెప్తున్నాను అంటుంటారు. సో చదవడం అనేది ఢిల్లీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇక్కడ కూడా చదవచ్చు. స్టడీ సర్కిల్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన సమయం ఏమంటే మనము ఏం చదవాలా, ఇంకా ఏ పుస్తకాలు ఎతకాలా అనే బదులు వాళ్ళంతా మెటీరియల్ మీకు ఇస్తుంటారు, ప్రొఫెసర్స్ క్లాసులు తీసుకుంటుంటారు, టెస్టులు పెడుతుంటారు, పక్కన వేరే పిల్లలు కూడా ఉంటారు. సో ఈ పిల్లలతో మనం పోల్చుకోవచ్చు. వీళ్ళతో నేను పోల్చుకున్నప్పుడు నేను ఎలా చేస్తున్నాను, నా పియర్ గ్రూప్తో నేను చదివేటప్పుడు నేను ఎలా చదువుతున్నాను అని ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ కావడము, కలిసి చదవడము, ఒక వాతావరణం ఉంటుంది. ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్కి నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నానని. ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు నేను ఏ మార్గంలో ఉన్నాను, నేను ఎంతవరకు చదువుతున్నానని మాకు ఐడియా ఉండదు. కానీ చాలా వరకు నేను అమ్మాయిలు చూశాను, అబ్బాయిలు చూశాను, మేము ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము, ఆన్లైన్ చదువుకున్నాము, ఆన్లైన్ టెస్టులు చేసాము అన్నారు. సో డిఫరెంట్ అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఏ ఆపర్చునిటీ మనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అది మనం చూసుకోవాలా. సో అందరికీ తల్లిదండ్రులకి నిరాశ పడతారంటే ఆ కాంపిటీషన్ అలా ఉంది. సో పిల్లల మీద ఉంటుంది, బట్ వాళ్ళు రాలేదు అని మనమేమి బాధపడకూడదు, వాళ్ళ మీద కూడా మనము ప్రెషర్ వేయకూడదు మీకు రాలేదు అని చెప్పి. వేరేదేదో లైఫ్లో చూసుకుంటారు. ఎనీబడి ఎల్స్? లాస్ట్లో ఉండే వాళ్ళు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? లాస్ట్ సీట్స్. అదే అమ్మాయిలు అడగలేదు అనుకున్నాను. రెండు
Good morning, ma'am. Yeah. Myself Mukesh, completed 10th. Which type of questions the interviewer may ask, ma'am? Interviewer. Interview is first you have to pass your prelim exam, okay, which will be an objective. Then you do a main exam, which will be a written, out of which you will be called to your interview, which is called a personality test. So in that personality test, before that they have give you one DAF. It is called, what is a DAF? Detailed application form. Detailed application. In that your name, your date of birth, your parents' name, your hobbies, your educational qualification, etc. will be there. So based on that, they will ask you questions. Okay? They may ask some questions. So it will be a 40 minutes interview. Some will be on your personal achievements. Some questions will be on your subjects. Some will be on the state you come from. And some will be from the current events which are there. So there is a committee. There will be different people. So they can ask you any question based on that. I heard that some interviewers ask some natural questions. Natural? Like perform water, that's like... Perform? Can I speak in Telugu? Telugu, yeah. ఇప్పుడు ఒక వాటర్ ఇచ్చి ఇది ఈ నెలకి ఎలాగా అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగిన విన్నాను. అట్లా అంటారు. వాటర్ ఇచ్చి ఏం అడుగుతా అట్లా అలా అంతా అడగరు. జస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఉంటుంది కూర్చొని. యా అజా సార్ మాట్లాడు. బాబు సార్ మాట్లాడుతున్నారు. So this is a question which this person has asked about whether certain questions are asked about how you behave in front of an orderly or whatever it is. This is all false. This is basically generated to create more media hype. Nothing like this has happened. I have also heard that one time they asked how many blades are there in the fan which is rotating. So there are people who came, they couldn't answer. One person came and he switched off the fan and he counted and said there are 3 wings. So these type of questions are not there. I'm telling you, there is a lot of social media which hypes that, but it is not there. Okay, so don't fall for this. You have a lot of input. So UPSC has recently put an interview which was done in 1965 on YouTube. Just take a look. It's an exact panelist, and this person was selected as a rank 1. His name was Mr. Javed. 1965 or 67, I think that's there. UPSC has itself put that interview for your understanding. Just go through that interview, you will understand how it is there. And they ask very simple question. First, they will ask about your personality, what you have done, where you come from, what are the things that you have observed, how you will become a civil servant, how do you see problems, and of course, ma'am has highlighted current affairs. All these things become important. So do not fall for this, media hype sort of thing. Okay, thank you. I think I have made myself clear. Thank you. Please sit down. This coming to an end. దయచేసి కూర్చోండి. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I'm Ishita. ఇంకా దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడు. I'm Ishita. I'm currently studying 10th grade in Sri Veda School. It's an ICSE school. So as you previously mentioned, we have to study CBSE books to crack the examination. Even ICSE is good, don't worry. ICSE is better than CBSE. So simultaneously read CBSE too? Not required, because just look at the CBSE books and see whether what is there in the ICSE, whether it's there or not in that book. Because as far as I know, people say ICSE is much tougher than CBSE. That's what people say. But in ICSE, English is very high and the arts are little less. In CBSE, the English is little less and the arts are little high. So you can have a look at the books, okay? And if you feel what you studied in school is good enough, you can continue with that. You're on the right path. ICSE is good. It helps you to write well and all that. Like you mean only referring the books, ma'am? Yeah, what I'm saying is you just go to a bookshop, see the CBSE 6th class, 7th class, just go through the index. You'll come to know whether you have had it in your school also. Okay. Or simultaneously you can buy the books and read that also. Thank you, ma'am. But more or less ICSE and CBSE syllabuses are good enough.
But you can see because CBSE is more Indianized now. CBSE is more Indianized than ICSE. So you can see what is lost in the ICSE syllabus and you can study. That's the best way of studying also, not losing an opportunity. So you can do that. Thank you, okay? ma'am. All the best. Then. This girl. Myself Chandana ma'am. I have recently completed my 12th. Ma'am, in this age of distraction, 17 to 20, I know. We put more efforts on studies. We can't focus on study. How can we clarify the prelims and mains and It's interview? very tough in days of distraction. I just wanted to sit down. I just wanted to clarify one thing to all the people who are sitting here, whether you are going to in civil services or not. When you introduce yourself, I am seeing on the social media also, they say myself Chandana, she said. That's not the correct way of introduction. Okay, sorry, I'm not finding fault with you because I am seeing in all the social media also, in the mock tests of IAS also, they say myself. That is not the correct way. I am Chandana. Okay. I am Kishore. I am Ram. I am Ravi. I am Lakshmi. It is not myself so and so. Okay. I just wanted to correct all of you because when I see the social media of mock interviews, IAS topper, some 21 rank, myself so and so. I don't know that is what, these are all mock interviews. So I am, okay, my name is, best is my name is Chandana. I am so, best thing is my name is so and so. I am so and so. I think that will be the best way. Now she has raised a very, very important question in the times of distraction. We were from the times of no distraction. No distraction except All India Radio or a movie in a theatre or some songs coming in a boring Doordarshan at 8 o'clock to 8:30, some Chitrahar or something like that. And once in a Sunday, some old movie. Or radio, we used to put on radio. And at 3 to 4 on Sunday, some Prem Nagar used to come. Or some Leta Manusul with all the songs cut. Only 1 hour movie. We used to put our ear and listen to the movie. Only the audio. From those days, we have come to a stage where children have mobile. 24/7, you just click what you want. If you want to know about me, you just click Ratna Prabha IAS and you'll get hundreds of things. What all I did, which I don't know, but social media would have written about me. So she's asking from the days of distraction, times of distraction, how do I focus on my studies? So difficult for you, so difficult for your parents, and so difficult for me to answer that question. So it is, I think it's a time for you to exercise self-control. Very, very important. Lot of self-control. During our generation, self-control means you should not smoke, you should not drink, that kind of self-control. Now the self-control is watching. Watching itself is a self-control for you. So you should, as I told earlier also, have your time management. These are the times I'm going to study, and this is the 1 hour I'm going to focus on my social media. Because if you open Facebook, you have so much in the Facebook. If you open LinkedIn, there's so much on LinkedIn. You open Twitter, Twitter is there. Insta, you open, Insta, it is there. So how are you going to get out of the temptation? Because it's so easy to see that. Studying is very difficult. Studying is difficult. Social media is very easy because you are just seeing. So you need to have your time, 1 hour in the afternoon, or while eating lunch you watch social media, while watching dinner you do 2 into 1, you do both, 1 by 2 like that, you have to watch and this thing.
and then maybe Sundays you take a break from studies. I suggest that somebody takes a break on Sunday. Sunday I am not going to study. Sunday I am going to have a nice lunch, I am going to out with my friends, I am going for a movie, I am going to do whatever. You want to go to a beauty parlor, you can go. You want to go anywhere, left to the boys also. One day you can take a break. If the exam is say 1 year later, you can take every Sunday a break. And you can study for 7 to 8 hours in a day, 3-4 hours in the morning, 3-4 hours in the evening. Take breaks and see, get yourself distracted to whatever you can. I can understand there are now reels, now there is something all coming on the social media. So you can, and then you can think, this is only for this limited time. It is only this 1 year. After that, I can do whatever. So I always tell people who are preparing for the civil services that it is 1 or 3 years of study and enjoying rest of your life, or enjoying these 2-3 years and crying for the rest of your life. Which is important? Whether enjoying now is important or enjoying later is important. Whether enjoying now and crying later. Ayo, I should have been like this, I should have been like that. I should not have wasted my time. If you are going to repent, time and tide is in no man's hand. That is the proverb. Time and tide is in no man's hand. If it goes, it goes. So you have to see, okay, it's only a matter of few months or a few years where I have to do this restricted study, keep my distractions away consciously, and once I get into service, then I can do, have a more relaxed time. So that is left to you to practice self-control, self-restraint, a disciplined life, a responsible life, and then you set into a pattern and goes on till you achieve what you want. Okay? Thank you. It's easier to tell but very difficult. See, now we are also retired, but we are also spending a lot of time on social media. That's a big distraction. You can watch so many things, you can learn so many things on social media. But what to do? Times have changed, so you have to cope with that. Okay? Anytime. I'm B. Rishta, ma'am, and I'm 6th class. Turn the mic to your face, to a mouth. Put it like that. I'm 6th class. Ma'am, I'm Tel Telugu. Oh God, 6th class. I'm Tel Telugu, ma'am. Pardon? I'm Tel Telugu. Telugu? తెలుగులో మాట్లాడతావా? మ్యామ్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది మ్యామ్? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తారు, దాంట్లో మీ బయోడేటా ఉంటుంది. ఆ బయోడేటా మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. తర్వాత మీరు తీసుకున్న సబ్జెక్ట్స్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మీరు వచ్చే జిల్లా గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కరెంట్ ఈవెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్, తర్వాత కొన్ని ఒపీనియన్స్ కూడా అడుగుతారు. సపోజ్ నువ్వు జిల్లా కలెక్టర్గా పలానా ప్లేస్లో పోస్టింగ్లో ఉన్నావు, అక్కడ వరదలు వచ్చాయి, వరదలు వస్తే నువ్వు యాజ్ అ కలెక్టర్ ఏం చేస్తావు, అక్కడ కోవిడ్ వచ్చింది, కోవిడ్ వస్తే నువ్వు కలెక్టర్గా ఎలా యాక్ట్ చేస్తావు, అలా కొన్ని క్వశ్చన్స్, టిపికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఇంకా 6th ఉన్నావు కదా, చదువుకో, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చే. వెరీ గుడ్. Is she part of your school? No. Sri Chaitanya, madam. Sri Chaitanya, very good. Thank you, ma'am. So you have to become an IAS officer, okay? After now you are 6th class and 10 years. So after 11 or 12 years, we should see an interview. And in that interview, you should quote this, okay? That I came here and I got motivated. Okay? Okay. Hi, ma'am. Yeah. Myself, Ashok. Again you said myself, I said I recently I am Ashok, or my name is Ashok. That's what, you have to get out of that myself, okay. I recently completed BTech in Welltech.
మ్యామ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బీటెక్ తీసుకుంటారు చాలామంది, తర్వాత సివిల్స్ రాద్దామని చూస్తారు. బట్ అందరికీ చాలామందికి జీరో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ అలవాటు అయిపోతుంది. సో అదే అలవాటు మీరు ఇక్కడ ఐఏఎస్ కోచింగ్కి షిఫ్ట్ చేస్తే, ఐఏఎస్ చేస్తే, యూ కెన్ మేక్ ఇట్. దిస్ నో ప్రాబ్లమ్. యూఆర్ 22, by 25 you will be in it. You'll be one of the youngest officers in the service. So don't think that you can't do it because your maths, your background will help you in your preliminary. Okay, now you have to build up your general awareness and one optional. సో దానికి మీరు ఇలాంటి ఏదన్నా స్టడీ సర్కిల్లో ఇప్పుడు వీళ్ళు నారాయణ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కదా, 1 year కోచింగ్ ఇస్తున్నారు, మీరు జాయిన్ అయిపోతే మీకు యూ క్యాన్ డూ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్. ఇంజనీర్స్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఈజీ టు క్రాక్ ద పేపర్. థ్యాంక్ యూ. As we draw near to the conclusion of this enlightening seminar, I extend my heartfelt gratitude to each one of you, our guests, dignitaries, speakers, participants, and everyone behind the scenes who worked tirelessly to make this event a success. In closing, let us carry forward the spirit of learning, collaboration, innovation as we continue on our journey towards excellence. Ma'am, you are so grounded and you have given so much valuable insights, and it's really gonna helpful for. Thank you so much. I hope so. I hope all of you benefited with this interaction, and I wish aspirants all the best. ఎవరెవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో మీరు రైట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు. ఎవరు మేము ప్రిపేర్ చెయ్యాలా వద్దా అనుకొని వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ దుంకండి. Get into preparing for civil services, one of the best services in our country. ప్రజలతో పనిచేయడమే కాకుండా మనకు ఒక స్టేబుల్ ఉద్యోగము, మంచి జీతము, ఒక రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ అనేది ఇంకా సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉంది. ఆ రెస్పెక్ట్ కాపాడడం కూడా మీ చేతిలో ఉంది. మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, మీరు ఎలా మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, దాంతో కూడా అది ముడిపడి ఉంటుంది. సో దయచేసి సివిల్ సర్వీసెస్ రాయడమే కాకుండా వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ సివిల్ సర్వీస్ డిగ్నిటీ అనేది ప్రజల్లో మీలో ఉండే గౌరవం మీరు కాపాడుకుంటూ రావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను.
I think we are going to wind up in no time. It will take just 5 more minutes. I want to thank Ratna Prabha Ma'am for her time, her patience, the way she handled all the queries. It is actually amazing. And we can always learn something from her. How to conduct herself, what kind of impact you can have. And during the service, she was a role model and she is a role model even today. And thank you, ma'am. Thank you for your participation. Thank you for clarifying everything. Now here, I will take just last 5 minutes to actually help you understand. There are certain questions which the audience had about motivation. How to keep yourself motivated. Now, I will actually give you certain answers that might help you. The first simple thing is when people say that there's a distraction, everything is going bad, we can't focus. We can't focus because we do not have goal clarity. More often than not, people want to become IAS because they want to replicate the success of someone else. The moment you will understand the journey of becoming an IAS officer is actually very beautiful, then these distractions will come down. More often than not, people do not enjoy learning. Just imagine, when you study for the UPSC examination, you study for polity, economy, geography, history, art and culture. So many beautiful things. And this is going to have a lot of impact on your personality. You will become a much better version of you. And that is what, the moment you learn this, the moment you understand this, it becomes something which is, an easy job for you. Focus. Now, when we talk about other aspects of Narayana IAS Academy, first thing first, when we talk about Narayana IAS Academy, it has a 45 years of legacy. We have done exceptionally well in IIT, JEE and medical. All of us know that. We want to replicate the same model of success here in IAS as well. The founders, Sir Narayana Sir and Puneet Sir, our CEO, they have set this agenda for us that in the coming years, 20% of the people coming from AP and Telangana should come from Narayana IAS Academy. And this is our goal. We are going to fulfill it. Now, in order to create this goal, he created an ecosystem as well. How did they create an ecosystem? I was working with Rao's IAS Study Circle for last 5 years as a director there. Ma'am also studied there in 1979 and 80. And then she told me that, okay, I was also a student there. She mentioned about IAS Study Circle over a couple of times. Now, when I came from Delhi, the focus was to create that ecosystem which can create success. Now, for that, what we have done, first thing first, you must have heard that NCRTs are very important. So what we have done, we have created summaries of all the NCRTs, class 6 to 12th, subject-wise. Second, we created recorded lessons as well as live lectures so that you can understand what needs to be studied. Second aspect, after you have studied, we have created test series as well so that you get complete guidance. Now, when you study something, conceptual clarity is very important. All of you who study will understand that. Second important aspect is whenever you study, you have to apply it. How do you apply? So current affairs is a very important source where you apply. Now for current affairs, we have worked very hard. We release a document called as Daily Newspaper Read on daily basis. Daily Newspaper Read helps you in identifying what are the right news items that you must cover. Then we release Daily News Analysis Video. This is a daily news analysis video available for free on YouTube for everyone, where our experts give clarity in terms of what news to be studied and how to be studied. And at the end of the month, we give a compilation by the name of Daily News Analysis Notes. This is free for everyone. You must have received a QR code. The QR code has a link for Telegram channel. The Telegram channel is open for everyone. All the free resources of Narayana IAS Academy are available on this Telegram channel. So do avail that. Now, some of the questions that came were, what is the right time to start? Now, when you talk about right time to start, actually, a lot of things have changed, especially 2013. Now, people who are 21, 22 are clearing the examination. And Tina Darby is a wonderful reflection. She cleared the examination at the age of 21, 22. Now, we also want that kind of a success to happen. Why? Then you will be in a position to spend this career of yours for a longer duration and you will be more impactful. So, the programs that we have launched, there are two programs. There are 5-year integrated course and there is 3-year integrated course. Either you can join us after class 10th
and study with us for 5 years. We will take care of all your needs for your intermediate as well as for graduation and also for UPSC preparation. Optional subject, everything. This is going to be a very important part of your life. Many people say, "Na, there is distraction. There is no plan." This is how we have created micro schedule in the format so that UPSC preparation is done. Apart from that, your course is done, and we also focus a lot on your personality development. Many of you are talking about what they ask about in an interview. We focus on personal development from the day one. We focus on physical education, we focus on communication, we focus on debate, discussion, all those things if we talk about, we focus upon so that when you go ahead and present your personality, you present in a nice fashion. So these 5 years or 3-year program, you can choose according to that, and the micro schedule is created to replicate the same success that we have seen in other Narayana IAS, Narayana Academy products. Now, moving forward, when we move ahead, we also understand that teaching is an important part. But apart from teaching, how to do doubt solving. Now, we have created an ecosystem in which doubt solving is done one-to-one in person as well. As well, we have created an R&D team. You must have seen that AVNA, the R&D team established. Those both teams participate and they basically give mentorship to the students so that you get complete clarity. And this is done regularly to ensure that you get complete picture. Moving ahead, when you have all these things, what you more require is, of course, the system of test series. So we have created a system of test series not only for our NCRT program, but also for our general studies program which is going on. Because this will help us in identifying our knowledge gaps. Once we identify our knowledge gaps, it becomes easy to achieve success. All these things are available so that you do not have to uproot yourself from your ecosystem and actually, adopt to a new reality. When I say new reality, when you're going to Delhi, it is actually not easy. It is difficult. So try to bloom here. And that is what the program details are. You can get more details from our experts. We'll definitely explain that. In the meantime, if you have any query, you feel free to reach out to Kiran Kumar sir, Shivnath sir, or even to me. I will definitely answer. So this program has been tailor-made to actually take care of all the needs. Recently, I interacted with both Prithvi and Narendra Padal. They have been our integrated program students, 5-year integrated program students. And when I was interacting with Narendra's father, he said that he took a conscious decision of putting his children to HPG group. Why? He said that I wanted my students either to become an IAS officer or a professor. So the second plan was professor, and Narendra Padal has scored rank 47 in his UGC CSIR examination as well. So the product, when I talk about in terms of output, is defined by cooperation of 3 parties. One is the institute, second is the parents, and third is the academy. In this format, the chances of achieving success is very high. So this is something which I wanted you to know. This is part of the brochure as well. And I thank you, all of you, for your participation. And if you have any other doubt, stay here. We'll solve all the doubts. Okay? Thank you. I will just speak 2 minutes about my book. Just give the book. So, Vishal Andhra vallu na Collector Amma Toli Anubhavalani book Vishal Andhra vallu release chesaru. It's 100 rupees. How much are they charging? Anant, 100 rupees. 150, but he said he'll give it for 100. I don't know, you can check. So, ee book ఎందుకు రాశానని 2 minutesలో చెప్తాను. బికాజ్ నేను సబ్ కలెక్టర్ 1983 to 85, అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 40 సంవత్సరాలు అయిపోయింది సబ్ కలెక్టర్గా పనిచేసి. సో నేను ఆల్మోస్ట్ చీఫ్ సెక్రటరీ అయ్యేటప్పుడు 2016 or 17, అప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఈ బీదర్ అనే ఒక కర్ణాటకలో ఒక బ్యాక్వర్డ్ లాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట, మహారాష్ట్ర బార్డరు. ఆంధ్రాకేమో మెదక్, నిజామాబాద్, తెలంగాణకి నిజామాబాద్ అండ్ మెదక్కి బార్డర్ అవుతుంది. మహారాష్ట్ర అటు ఏంటంటే షోలాపూరు, లాతూరు, నాందేడ్ ఆ సైడ్ బార్డర్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్స్ కర్ణాటక మ్యాప్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ నుండి అంటే ఇప్పుడు తిరుపతి దగ్గర బెంగళూరు ఉంది కదా, ఇక్కడ నుండి ఇలా పైకి వెళ్ళిపోయి లాస్ట్లో తెలంగాణ వరకు ద స్టేట్ స్ప్రెడ్స్.
సో 35-40 సంవత్సరాలు నా సర్వీస్ అయినా కూడా బీదర్ నుండి నాతో కలవడానికి ప్రజలు ఎందుకు వస్తున్నారని ఐ వాజ్ రియలీ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్. ఎందుకంటే ఎంతోమంది కలెక్టర్లకు చూస్తుంటారు, ఎంతోమంది ఐఏఎస్ అంటే ఆఫీసర్స్ చూస్తుంటారు, సబ్ కలెక్టర్. బట్ ఇప్పుడు కూడా ప్రేమతో మా ఏసీ అమ్మ, మా డీసీ అమ్మ అని వస్తున్నారు అని, ఎందుకు వస్తున్నారు అని ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ ఇమోషనల్. వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు అంటే, మీరు ఎలా పనిచేశారంటే మీరు ఒక ఆఫీసర్గా కాకుండా మా ఇంటి మనిషిలా ఉండేవాళ్ళు. సో మా కష్ట సుఖాలు ఇప్పుడు కూడా మీతో చెప్పుకుంటే మాకు చాలా బాగుంటుంది, మీ వల్ల మాకు ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే సాల్వ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నామని వాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చేవాళ్ళు. అంటే బీదర్ టు బెంగళూరు రావాలంటే ఆల్మోస్ట్ 800 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసుకుంటూ బస్సులో రావాలి. అరే అంత నమ్మకం పెట్టుకొని నా దగ్గర వస్తున్నారని ఐ టు ఆల్వేస్ గో 1 స్టెప్ అహెడ్. ఎంత బిజీ ఉన్నా బీదర్ వాళ్ళు వచ్చారంటే ఆ పలానా ఆఫీసర్ ఫోన్ చేసి ఇలా వీళ్ళది ఏదో ప్రాబ్లం ఉందంట, ఏదో మంచినీళ్ళ ప్రాబ్లమో, బ్రిడ్జ్, ఏదో ఎనీథింగ్ ఐ వాజ్ డూయింగ్. సో ఆ ప్రేమ వాళ్ళ చూసి అది డాక్యుమెంట్ చేయాలని నా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అనుభవాలు దీంట్లో రాశాను. అంటే 30-40 సంవత్సరాల తర్వాత నా మెమరీస్ చాలా ఫేడ్ అయిపోయినాయి, కానీ ఎంత గుర్తుందో అంత దాంట్లో కొన్ని రాశాను. రాసిన తర్వాత బుక్ చాలా చిన్నగా వచ్చింది. పబ్లిషర్ అన్నాడు, ఇంత చిన్న బుక్ కష్టం మేడం, చాలా తక్కువ మెటీరియల్ ఉందని. సో దాంతో నేను కొన్ని ఫొటోస్ ఇన్సర్ట్ చేసి దీనికి మళ్ళీ నా చైల్డ్హుడ్, చిన్నప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను, తర్వాత సర్వీస్కి ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను, మసూరి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉన్నింది, మళ్ళీ ఫస్ట్ పోస్టింగ్గా వచ్చినప్పుడు ఎలా, అవంతా యాడ్ చేసినప్పుడు కొంచెం లావుగా అయింది బుక్. సో బేసిక్గా ఒక ఫస్ట్ పోస్టింగ్లో మనకి ఏమీ తెలియకుండా కాలేజ్ నుండి వచ్చి సర్వీస్లో జాయిన్ అయ్యి ఒక సీట్లో వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు ప్రజలు ఏదో సబ్ కలెక్టర్ వచ్చారు ఏదో చేస్తారని, మన మైండ్లేమో మనం జీరో, మాకేం రాదు, ఫైల్ ఎలా రాయాలా, పబ్లిక్ ఎట్లా డీల్ చేయాలా, గవర్నమెంట్ జియో ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా, ఒక ఆర్డర్ ఎలా రాయాలా, ఏమీ తెలియదు. అక్కడ వెళ్ళి కూర్చున్నా, అందరు వస్తున్నారు, ఓ పెద్ద ఆఫీసర్ వచ్చేసారని, మనమేమో జీరోగా ఎలా స్టార్ట్ చేయాలా వర్క్ అనేది ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఛాలెంజ్. సో అది ఎలా స్టార్ట్ చేశాను, ఎలా పబ్లిక్ నుండి, ప్రజల నుండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా నేర్చుకున్నాను. లాస్ట్లో నేను వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అందరూ బార్డర్ వరకు వచ్చి ఏడ్చారు. ఐ కుడెంట్ క్రాస్ ద బార్డర్. పొద్దున వెళ్దాం అనుకుంటే, ఎందుకంటే బీదర్ నుండి రావాలంటే వయా హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ తీసుకొని బెంగళూరు వెళ్ళాల్సింది. ఆ రోజుల్లో డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ లేవు. సో పొద్దున్న ప్యాకింగ్, రాత్రి నుండి ప్యాకింగ్ చేసి పొద్దున్న బయలుదేరాలనుకుంటే సో మెనీ పీపుల్ వేర్ కమింగ్ టు సీ ఆఫ్. సాయంత్రం అయిపోయింది 5-5:30 తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు గో నౌ and I had to leave them and go. And that attachment and bonding which we developed in 1.5 years of work, I thought I should document it, and that is how this book has come about. So I hope you'll all read it and enjoy and get inspired to become an IAS officer. IAS officer is not just having an attitude, having షో చేయడము. నాకు చాలామంది చెప్పేవాళ్ళు, మా ఫ్రెండ్స్, నువ్వు జిల్లాకి వెళ్ళిన వెంటనే గాగుల్స్ వేసుకోవాలా, స్టైల్గా ఉండాలా, లేకపోతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనుకోరు అని. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే స్టైల్గా ఉండాలా, యాటిట్యూడ్ ఉండాలా అనేది పబ్లిక్లో కూడా అదే ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది. మీరు మామూలు మనిషిలా ఉంటే, రెడ్డి ఏదో పేరు వచ్చింది అబ్బాయిది, అబ్బాయి ఐఐటి సీట్ వచ్చింది అబ్బాయికి, నల్గొండ బాయ్. ఐఐటీలో సీట్ వచ్చి సెకండ్ ఇయర్ ఐఐటీలో ఉన్నప్పుడు అబ్బాయికి ఇంట్రెస్ట్ లేదంట, ఐఐటి అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. పేరెంట్స్ చాలా ప్రెషర్ ఉంది, లేదు బాబు నువ్వు చాలా ఇంటెలిజెంట్, నువ్వు ఐఐటీలో జాయిన్ కావాలని. సో అబ్బాయి ఏంటంటే కోచింగ్ తీసుకొని, ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఆఫ్ నల్గొండ, హీ జాయిన్డ్ ఐఐటి ఏదో బాంబే ఏదో సంథింగ్, ఈజ్ గాట్ అ గుడ్ ఐఐటి. సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చినప్పుడు అయ్యో నా వల్ల కాదు, నాకు ఈ ఐఐటి ఇంట్రెస్ట్ లేదని రిజైన్ చేసి వచ్చేది. ఐ మీన్ డ్యూసే రిజైన్, కాలేజ్లో ఏమంటారు, డ్రాప్అవుట్, కాలేజ్ నుండి డ్రాప్అవుట్ చేసి వచ్చి
గ్రాడ్యుయేషన్ జాయిన్ అయిపోయాడు, ఏదో ఎక్స్టర్నల్ ఉస్మానియానో ఏదో యూనివర్సిటీ ఎక్స్టర్నల్గా. తల్లిదండ్రులు ఒకటే ఏడుపు అంట, అరే బాబు నువ్వు ఐఐటి వదిలేసి ఇట్లా వచ్చేసావు ఏంటి అని. హీ సెడ్ నో, మై ఆస్పిరేషన్ ఇస్ టు బికమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని. అబ్బాయి ప్రైవేట్గా బీఏ చేసి తర్వాత పీజీ కూడా చేసినట్టున్నాడు, సివిల్స్ రాశాడు. ఈసారి ఆ అబ్బాయి పేరు పేపర్లో వచ్చింది. అది మాక్ ఇంటర్వ్యూ నేను చేశాను ఆ అబ్బాయికి. అప్పుడు అడిగాను ఈ క్వశ్చన్, ఇది అడుగుతారు నీకు ఇంటర్వ్యూలో అని. సో హీ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, లేదు నాకు పేరెంట్స్ ప్రెషర్ వల్ల జాయిన్ అయ్యాను, కానీ నేను చేయలేకపోయాను, ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి సివిల్స్లో వచ్చాను అని చెప్పేసి. సో అబ్బాయి ఫోటో ఈ రిజల్ట్స్లో చూసి ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే 176 ర్యాంక్ వచ్చింది అబ్బాయికి. అంటే ఏంటి, ఐఐటి పేరెంట్స్ చెప్పారే అనే చేసేదా. ఇఫ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ డూ ఐఐటి చేసి కూడా సివిల్స్ రాస్తున్నారు, మెడిసిన్ చేసి కూడా సివిల్స్ రాస్తున్నారు, డెంటల్ చేసి కూడా రాస్తున్నారు. అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయండి. పేరెంట్స్ ప్రెషర్ వల్ల అదే చేసి మళ్ళీ యూ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, చాలామంది ఏం చేయలేకపోతారు ఫ్యూచర్లో. సో ఇట్లాంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్లో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు బిగినింగ్ నుండే మీకు సర్వీస్లో ఒక మంచి కోచింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది. యూ కెన్ ఈజీలీ మేక్ ఇట్ ఇన్ లైఫ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా ఉన్నాయి. సో యూ షుడ్ అవైల్ ఆఫ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. A big round of applause for Madam. I request VP sir and Suna sir to just accompany her. We can have one photo with staff. ప్రశ్నలు అడిగిన ప్రతి విద్యార్థి ప్లీజ్ కమ్ అండ్ కలెక్ట్ యువర్ కాపీ ఆఫ్ కలెక్టర్ అమ్మ. ఉన్నారా? రండి. ఎస్ మీరు తీసుకెళ్ళండి మేడం.
from Delhi. Whereas civil law incorporate matters that occur at individual level. So you have to differentiate between civil law and criminal law. Criminal law focuses on penalizing offenders, protecting citizens, and upholding law and order. Law and order of the society is very important. So next we have an article related to the European Union carbon border taxation. So this article is taken from the Hindu editorial. So exam point of view, it is very important. We can expect both prelims as well as mains questions. We have this article on the performance of the 17th Lok Sabha. As you clearly see, it is titled The Many Laws of the 17th Lok Sabha. Country
ప్రజలతో పనిచేయడమే కాకుండా మనకు ఒక స్టేబుల్ ఉద్యోగము, మంచి జీతము, ఒక రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ అనేది ఇంకా సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉంది. ఆ రెస్పెక్ట్ కాపాడడం కూడా మీ చేతిలో ఉంది. మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, మీరు ఎలా, మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది. అందరూ దుంకండి. గెట్ ఇన్ టు ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ప్రజలతో పనిచేయడమే కాకుండా మనకు ఒక స్టేబుల్ ఉద్యోగము, మంచి జీతము, ఒక రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ అనేది ఇంకా సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉంది. ఆ రెస్పెక్ట్ కాపాడడం కూడా మీ చేతిలో ఉంది. మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, మీరు ఎలా, మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, దాంతో కూడా అది ముడిపడి ఉంటుంది. సో దయచేసి సివిల్ సర్వీసెస్ రాయడమే కాకుండా వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ సివిల్ సర్వీస్ డిగ్నిటీ అనేది ప్రజల్లో మీలో ఉండే గౌరవం మీరు కాపాడుకుంటూ రావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. I think we are going to wind up in her time, her patience, the way she handled all the queries. It is actually amazing. And we can always learn something from her, how to conduct herself, what kind of impact you can have. And during the service, she was a role model and she is a role model even today. And thank you, ma'am. Thank you for your participation. Thank you for clarifying everything. Now here, I will take just last 5 minutes to actually help you understand. There are certain questions which the audience had about motivation. How to keep yourself motivated. Now, I will actually give you certain answers that might help you. The first simple thing is when people say that there's a distraction, everything is going bad, we can't focus. We can't focus because